Hello guys, good evening. Can you hear me? Can everyone hear me? Yes, we can hear you. Good evening. All good. Yeah, if you can hear me, someone just tell me that you can, and then let's start. So Yes, we can hear you. hello. We can hear you, sir. Hi, we can hear you. Can't you hear me? Can hear you. P. We can hear, sir. I think you can't hear me. We can hear. Problem is Can you guys hear me? Like, I don't get any response or any feedback, and Sir, yes, sir, I can hear you. It's no problem. well, I can't hear you. Why is that? All right, it's fixed. There's that physical switch on my headset, and it had been switched off. Now everything's fine, and yeah, let's start. Okay, so how is everyone? How was your week? And did you get to see that picture I posted in the WhatsApp group? Yes. And how was it? Like, was it confusing? Was it? I think it was confusing. Yes, he couldn't understand his letters. Right, and it is not something that you have seen earlier, I suppose, like even linguistics students or people who have been to different classes. Up here WhatsApp group එකේ දාපු picture එක නිකන් ඔයාලා අවුල් කරන්න කලබල කරන්න එහෙම කියලා හිතාගෙන දාපු එකක් නෙවෙයි, but ඒක දැකලා තියෙන කට්ටිය ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට, because that is like a summarization of all the possible sentence structures when it comes to, you know, basic English, simple English like basic level එකකදී වෙන්න පුළුවන් සේරකම combination එකක් තමයි ඒක. සේරකම කියවට සේරම නැහැ එතන. හැබැයි බහුතරයක් දේවල් අපිට නිතරම දකින්න ඕන most common sentences වල structure එක තමයි ඔයාලට එතන දකින්න හම්බෙන්නේ. So when we have that knowledge, it's easier to, you know, look into the sentences and how they are formed. And since we are planning to start discussing tenses today, having this knowledge will be useful for you. අපි අද tenses ගැන වගේ දේවල් ඒ වගේ usage එක ගැන discuss කරන්න හිතන් ඉන්නේ ඉඳා ඒ structure එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක අපි generally දැනගෙන ඉන්න එක වටිනවා. මොකද මම හිතන්නේ ඔයාලට මතක ඇති at school when you learn those tenses, like you learn how many tenses. ඒක අපි අහලා ඉමුකෝ. ඔයාලා ස්කෝලේදී එහෙම කීයක් විතර tenses ඉගෙන ගත්තද? කීයක් තියෙනවා කියලාද ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ? ඒ වගේ. Is it 8, 12, 20, more than that? How many? 12, no? 12. 12. 12. Right. Is there anybody who heard it as 20? කවුරු හරි ඉන්නවද 20 කියලා අහලා තියෙනවා? Active 12 and 8%. Sorry? Active 12 active tenses and 8 Passive tenses. Yeah, that is another way people look at it. So some people say it's 12, and then some other people say it's 20, and some other people say it's more than 12, like including those conditional tenses that we discussed in that if discussion, if you were there. Like it was a free discussion that we had like 3-4 weeks ago, and there we looked at those conditional tenses too. But whatever the tense it is,
we have some verb combinations that we discussed in the previous week, and they apply to all those sentences that you write and all those verb combinations that you make. And then using that theory, using that logic, you can understand whether what you say or whether what you write is correct or not. Ms. Gamale, could you please switch off that noise in the background? Or Sorry, Vani, very sorry. thank you. So yeah, let's start that. When we start discussing structure of simple sentences, I'll first have to ask you a few questions regarding what we learned last week. That is, we learned something called clauses. Do you remember? Not exactly last week, the one before. However, when we say clauses, what do we have in them? Clauses කියවම මේ වගේ තියෙන දේවල් ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. What are they? මොනවාද? We must have a Subject and verb. subject and a verb. Very good. We should have a subject and a verb. But in some sentences, we don't really need to have a subject because it is implied. අපි commands, instructions වගේ දේවල් තියෙන. ඒවට මෙහෙම subject එකක් නැතුව sentences තියෙනවා. Sentence එකක් කියන්නේ meaning එකක් තියෙන සම්පූර්ණ අදහසක් තියෙන වචන set එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර go කියලා කියද්දී it has a meaning, but we don't see a subject. The subject is implied that it is you. You කියලා subject එකක් තියෙනවා කියලා imply වෙනවා විතරයි අපි space. කෙරෙම කියන්නේ නැහැ එම subject එකක් you go කියලා කියනවා. නෑ අපි go කියද්දී it has a meaning. So yeah, if we look into details, yeah, we can have sentences without subjects and we can have meaningful clauses without subjects. But for this case, in most of the things that you write, other than commands and instructions, almost all the clauses have a subject and a verb. Therefore, when we talk about these simple sentences are those which have only one subject and one verb. And that's how we get a clause, right? So if we have one subject and one verb in one clause and it has complete meaning, then it is a simple sentence. It's easy as that. Sentences වර්ග කියලා කියන්නේ ඔකට. එතන simple sentence එකක් කියනකොට එක subject එකක් තියෙන්න ඕනේ, එක verb එකක් තියෙන්න ඕනේ, meaning එක complete වෙන්න ඕනේ. Are there any other types of sentences? I think you looked that up during our second week, I suppose. I saw in some of the groups you had looked up certain presentations and some had watched videos regarding types of sentences. And then here we have simple sentences. And then there are another 3 types of sentences. Can anyone give me an answer regarding those? Just an extra question until everyone joins and all the problems are settled. Statement. Sorry? Statement. Statements. Compound complex sentence. Excellent, Patham. That is what I was hoping for. So yeah, statements, questions, commands, they are one type of sentences, yes. But when it comes to how we analyze clauses and how we look at how sentences are built, then there are another 4 categorizations, like one categorization and 4 types of sentences. That is, we have simple sentences where we have only one subject and a verb. And then we have something called compound sentences. Compound sentences mean they have 2 clauses. One is like without a conjunction, and there's another clause, and those 2 clauses combined together, they come together using a conjunction like and or but, right? And then there's another type of sentences. They are complex sentences. They come together using a conjunction like when, before, right? And then we have compound complex. That means they are a combination of those compound and complex sentences. Like
in such sentences, there can be like 3 clauses at least. So those are the types of sentences. But now that all that we discussed up to now, that's a bit of advanced grammar. A grammar නොදැන හිටිය කියලා ඔයාලට කිසිම issue එකක් නැහැ මේ course එකේදී. But if you are planning to continue your studies, continue your learning into English grammar and writing, and if you are into academics, and if writing is going to be a major thing for you, and if you have to use English, and if you have to write advanced things regularly, it's good if you learn those two. ඔයාලට නිතර කැම්පස් එකේදී ඔයාලට වගේ විශේෂයෙන් ලියන්න වෙනවා නම් advanced writing ලියන්න වෙනවා නම් ඔය sentence types ගැන දැනගන්න එක ටිකක් වැදගත් වෙයි. But for now, for this course, මේ course එක complete කරන්න ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඒ grammar knowledge එක අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඔයාලට ඉන්න TAs ලා සහ අපි මේක discuss කරන topics වලදී අපි ප්‍රධාන අවධානයක් දෙන්න ඔයාලා කතා කරන එකනේ. Some people are looking for the class link. I will just post that to the group, because when you get that link, you get that only when you have completed your payments. That's it. For your TA meetings, that matters. But for this class, since I'm doing this for all, yeah, you can get it. All right. Okay. So yeah, there it is. Now, do you remember something special about the verb be? And I think you saw this, right? Part of this, at least, or the bigger version of this, you had like 8 patterns there. What these mean is only how those sentences can come together. When you have sentences, when you say sentences කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ තේරුමක් තියෙන වචන සෙට් එකකනේ. ඒතර සම්පූර්ණ තේරුමක් නැද්ද කියලා කියන්නේ මම මේ කියන දේවල් වල. මම teacher කෙනෙක්. Or if you say that in English, I am a teacher. Does it have a meaning? Meaning එකක් තියෙනවද ඒකට? It does, right? And is it complete? ඒක complete the meaning එක. I am a teacher. සම්පූර්ණයි නේද ඒක තේරුම? Yes. Okay. And when I say, are you a teacher? Is that complete? ඒකට තේරුමක් තියෙනවද? ඔයා teacher කෙනෙක්ද කියලා අහන එකේ meaning එක complete. It's not complete. Not complete? ඔයා teacher කෙනෙක්ද? එහෙම කියලා අපිට අහන්න බෑද කෙනෙක්ගෙන්? Complete. It is a complete sentence, right? It does have a meaning. Then that is also okay. But it is not a statement. What is that? Like a statement එකක් නෙමෙයි, ප්‍රකාශයක් නෙමෙයි. What's that? It's a question. It's a question. And now we get to talk about types of questions. Questions වර්ග ගැන කතා කරනවා දැන්. What are the types of questions? You know, all of the question types මොනවද? That is obviously based on the answer that we get for the question. That's how you categorize those during your school time. So what kind of questions do you have? What are the question types? WH questions. Excellent. And Yes, no questions. brilliant. So we have WH questions and yes no questions. Is there any other type? Tag question. Tag questions. Yeah, that's a good answer. Another type. Subject questions. Sorry, didn't hear you. Subject questions. Subject questions. Yeah, we could say something like that, but the answer I'm looking for is questions about choice. They look similar to yes no questions. ඒවා yes no questions වගේ පේනවා ගොඩක් දුරට. But the answer is not either yes or no. Yes or no හරි නෙමෙයි. ඒක answer එක විතර බලාපොරොත්තු වෙන්න. For example, ඔයාට ඕනේ chocolate ද vanilla ද කියලා අහුවොත් එහෙම how do we answer? කොහොමද ඒක අහන්නේ? Is it choice questions?
Yeah, we could call them choice questions. So questions about a choice. They look like yes, no questions, but the answer is different. So we have basically three or two, actually three, three main types of questions. We have yes, no questions, and very much similar to them, we have choice questions, we could say, or questions regarding choice or questions about choice. And then we have WH questions. Okay, when we have a yes no question, the answer to a yes no question should be either yes or no. And when we have a choice question, we have a few alternatives and we have to pick one of those. Right? There are a few options and we can pick one. And when it comes to WH questions, we are inquiring regarding something and we are looking for information. Got that? Let's look at those during this discussion, and let's start looking at these sentence structures separately, and let's understand that these are not difficult. These just make your life easier, right? So here you have been given 4, but let's look at the first one. I have mentioned it as 0.1 because we use these types or these patterns, these structures, when there's only is, am, are, was, or were. There's no action. Actions නැහැ ඒ තැන්වල. ඒ වගේ තියෙන්නේ හරියට නිකන් link කරලා විතරයි. When you say I am a teacher, එතන කරන දෙයක් තියෙනවද? No, right? You have the word I and you have the word teacher and you just link them. There's no action. It's just what we just show the relationship between those two words. I am a teacher. මං දැන් teacher කෙනෙක් නෙවෙයි නම් මං ඉස්සර teacher කෙනෙක් නම් එතන කරන දෙයක් තියෙනවා. No. Then in that situation you say I was the teacher. You just change the time of the verb. Last week we learned about verb forms and what they mean. So when you say I am a teacher, it relates to now or the present. හැබැයි කරන දේවල් නැහැ. When you say I was the teacher, it just shows the relationship between I and teacher, but now it shows that it is not related to the present time, but the past. To do that, what we did was we changed am into was. We changed the time of that verb. And the special thing regarding such sentences is there's no other action verb. We only have am, is, are, was, were, one of those 5. And when you have no action and the verb is one of those 5, then that's when you get these sentence structures. What this basically means is to make a statement, you just have the subject, then you have the verb, be verb, let's say am, is, are, was, are, one of those. And then what is this? CMPT. Let's look at that when we look at separate sentences. In the first one, the first structure, you have the subject, then the be verb, and then the other things that can follow. So you have CMPT. Let's look at what they are. But to do that, just tell me, what do we call the subject? Subject කියන්නේ මොකේද? වාක්‍ය කරන එක නට නේද? මොන හරි ක්‍රියාවක් කරන එක නට නේද? කරන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ කරන එක නට නේද? ඔව් නේද? වෙන තේරුමක් වෙන්න බෑ නේද? Has a subject කියන්නේ කරන එක නට නේද? ඔව් නේද? Yes, sir. Sometimes receiver of the action. Yeah, we discussed that many times. Subject is not just the karana ekkena. Because when I say I was promoted or when I say I am happy, karana ekkenek කියන්න කරන දෙයක්වත් නැහැනේ. Right? When I say I was promoted, මාව promote කළා කියලා කියද්දී මම කරන දෙයක් නැහැනේ. හැබැයි මං ගැන කතා කරන්නේ then I am the subject, but කරන එක්කෙනා නෙවෙයි ඒ. Subject means only the person or the thing we are talking about in that clause. A clause එකේ කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ, මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ, එයා subject. එයා කරන කෙනා වෙන්න ඕනේ නැහැ.
එයා ගැන විස්තරයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ ක්ලෝස් එකේ තියෙන ඒ verb එකකින් පෙන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයාට කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ ක්ලෝස් එකේ පෙන්වන්නේ. එතකොට එහෙනම් දැන් අද try කරන්න මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ලබන සැරේ ආයෙත් subject කියන්නේ කරන එක්කෙනා නේද කියලා. ඔව් කියන්න එපා. ඒක විතරක් නෙවෙයි ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් තව වෙන්න පුළුවන්. subject කියන්නේ ඒ ක්ලෝස් එකේ කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ එච්චරයි. කරන කෙනා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමදෙස්සෙම කරන කෙනා subject වෙන්නේ නැති වෙන අවස්ථා තියෙනවා වාක්‍යවල. ඒ නිසා එහෙම මතක තියාගන්න එපා කියලා කියනවා. right? then subject කියන්නේ wrong pen. subject කියන්නේ කරන කෙනා නෙවෙයි ඒ ක්ලෝස් එක කවුරු ගැනද මොකක් ගැනද තියෙන්නේ කියන දේ. ඒ වගේම අපි දැන් කියවනේ B කියන තැනදී no action කියලා. action එකක් නැතුව කරන කෙනෙක් ඉන්නත් බෑනේ. එහෙනම් මේකදී subject කියන්නේ කවුරු ගැනද මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ කියන එක විතරයි. එයාට ගැලපෙන තමයි B verb එක එන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි CMPT කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා කලින් කතා කරලා තියෙනවා. මොනවද කියලා පෙන්නන්න. T කියන්නේ when කියන එකට answer එක. ඒ කියන්නේ T වලින් පෙන්නන්නේ මොකද්ද? time එකක් නේද? අපි මෙන්න මෙහෙම example එකක් කිව්වොත් එහෙනම් your class is at 7:30 p.m. Your class is at 7:30 p.m. keyword. This is the subject, right? Make it a subject. And this is the verb. And this is what? This is time. තේරුණාද? එහෙනම් T වලින් පෙන්නන්නේ time එකක්. Your class is at 7:30 p.m. ඒක adverb එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. prepositional phrase එකක්. මෙන්න මේ වගේකට at වගේවට අපි කියන්නේ prepositions කියලානේ. එහෙම එකක් ඇවිල්ලා meaning එක පැත්තෙන් බලන්න. හැමතිස්සෙම grammatical categorization එක නෙමෙයි. grammar වලදී මේක මොන category එකටද වැටෙන්නේ කියන එක නෙමෙයි. meaning එක පැත්තෙන්. එතකොට මම ඔයාලට තව advice එකක් දුන්නා පහුගිය සතියේ ඇතුලේ ඔයාලගේ TA meetings වලදී දෙයක් කරන්න කියලා. Do you remember? මතකද? මම ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න කියලා. ඒක තමයි අර touristලා රටට වලට යනකොට they don't learn the grammar, they just collect the phrases they want, they learn those phrases and they go to those countries and they use those phrases they memorized and then after that they just forget it. They don't worry about the grammar. ඒගොල්ලෝ grammar ගැන නෙමෙයි worry වෙන්නේ. ඒ phrase එක කොහොමද කියන්නේ කියන එක. එතකොට මම ඔයාලට පහුගිය සතියේ මාව මොන ගහන කට්ටියට කීවා මතක ඇත්තේ. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට සහ මේ course එක ඇතුලේදී ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතේ. You want to say that in English but you don't know how to say it. But you know that in Sinhala. Sinhala එක කියන්න දන්නවා but you don't know how to say that in English because you're too much worried about the grammar. Then what you can do is you can list those phrases maybe in a notebook, maybe on a sheet of paper, maybe in your phone. And then when you meet your TAs, ask them regarding how to say those things, not regarding the grammar. ඒගොල්ලන්ගෙන් අහලා මේ phrase එක මට මෙන්න මේ දේ කියන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි එකෙන් හැබැයි මට කියා ගන්න බෑ. ඒක කියන විදිහ කියලා දෙන්න පුළුවන් කියලා. Then what happens is that phrase gets added to your vocabulary, your active vocabulary. නිතර පාවිච්චි කරන phrases ගොඩට ඔක add වෙනාම ඒකව පාවිච්චි කරන්න ගන්න. ඒතර grammar topic එක කතා කරන එකෙන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒ විදිහ දේවල් කියන්න. And when you do that, later during the course when you learn the grammar topic, then you will realize why you say it like that. ඒක එහෙම කියන්නේ ඇයි කියලා එතකොට තේරෙයි. හැබැයි ඒ වෙනකොට අරක පාවිච්චි කරලා ඒක වාගේ ඔළුවේ internalize වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා worry වෙන්න දෙයක් නැතුව යනවා. ඒ හින්දා ඒක කරන්න දිගට මම ආයෙ කියන්නේ නැහැ. එතකොට TA meetings වලදී ඔයාලට ගන්න පුළුවන් තව වාසියක් තමයි ඒක. මොකද කවුරු හරි ඔයාලට දිග වාක්‍ය ලිස්ට් එකක් දීලා ඒක පාඩම් කරන්න කියලා තේරුමක් නැහැ. මොකද ඒකේ තියෙන වාක්‍ය බහුතරයක් ඔයාලට වැඩක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර විදියට කළොත් ඔයාලට බැරි දේවල් අහගෙන ඒක එකතු කරගත්තොත් වගේ vocabulary එකට එතකොට එතන තියෙන ඔයාලට වැදගත් දේවල්. That's a very effective and quick method to improve your vocabulary and how much you speak. කතා කරන ප්‍රමාණය වචන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න හදලා. So here when you say at 7:30 7:30ට කියන දෙන්නේ. So that's the time. Then how about this? P
That's for where. where වලට තමයි P. ඒ කියන්නේ place එකක්. M කියන්නේ how කියන එකට answer එක. manner කියන එක. C කියන්නේ අපි ඔකට කියනවා compliment කියලා. compliment කියන එක what වෙන්න පුළුවන්, who වෙන්න පුළුවන්. ඒක අදහස අපිට අවශ්‍ය විදිහ අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. adjective එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔය compliment කියන එකෙන් පෙන්නන්නේ අදහස සම්පූර්ණ වෙන්න තව එන්න ඕනේ මොනවා හරි වචනයක් තියෙනවා. ඒක. එතකොට I am a teacher කියලා කියනකොට ඔයාලා ඉස්කෝලේදී ඉගෙනගත්තු මෙන්න මේ කතාව SVO කියන එක හැමතැනටම හරියන්නේ නැහැ කියලා අපි කලින් කතා කළා මතකයි නේද? ඒ කියන්නේ හැම වාක්‍යයකටම object එකක් නැහැ. Some of those sentences they can have a complement. When you say I am a teacher, it is not SVO, rather it is SVC. And in some cases you can have different patterns too. When it comes to discussing those grammar topics, those advanced grammar topics later in the course, we will discuss those. But for now, what I want to show is this. හැම එකකටම object එකක් නැහැ කියන්නේ. සමහර ඒවාගේ අදහස් සම්පූර්ණ වෙන වචනයක් විතරයි නේද? object නැත්තම් අපිට කරන්න බැරි දෙයක් තමයි object එක ගැන කතා කරන්න බෑ. We will discuss about that later. මොකද ඒක ඔයාලා රගිය සතියේ try කරපු තේරුම් ගන්න try කරපු දෙයකට තමයි අදාළ වෙන්නේ objects ගැන. Okay. දැන් මං sentence එකක් ලියවනේ your class is at 7:30 pm කියලා. That is about the time නේ. Now you, anyone, tell me a sentence using not T, P. So you have a subject, you have a be, that is am, is, are, and a place. Subject එකක් තියෙන, is හරි am හරි are හරි තියෙන. ඊට පස්සේ idea එක සම්පූර්ණ වෙන්න time එකක් අපි දැන් use කරේ. time වෙනුවට place එකක් දාලා කියන්න බෑනේ sentence එක. කවුරු හරි කමක්. He is at the park. Sorry? He is at the park. He is at the park. All right. Api, let's use a name like that was said by Binuka, right? So Binuka is in the park. Binuka is in the park. Then if we highlight the subject and the verb, it's like this, and here we have a place. In the same way, even for complement or the manner, we can have an adjective. We can say she is very beautiful. So we complete the idea using an adjective. So we have a complement there. It's like that. And when you say these, when it comes to learning sentence structures, which is the topic of today's lesson, other lesson topic is sentence structures, then now here you have the be verb after the subject. And when we learned about those helping verbs and primary helping verbs, I told that be is like a superhero. It has superpowers. Why does it have superpowers? Superpowers yeah, විතරනම් sentence in a verb. If it is that only verb in the sentence, it can act as the helping verb and the main verb, both at the same time. super am, is, was තියෙනකොට ඒක විතරක් තියෙද්දි sentence එක යාට එයා විතරනම් verb එක helping verb ආය අමුතුවෙන් දාන්න ඕනේ. To make the negative form or the question form, we just move that verb. ඒ verb එක move කරන එක විතරනේ කරන්නේ am, is, was වලට. ඒකනේ අපි super කියලා කිව්වේ. මතකයි නේද? Then in this one, the second structure, let's look at this third one first. That's easier for you. So if you compare this and this, what has happened? මොකක්ද වෙලාද? Subject එකයි be වලයි position එක මාරු වෙන එකනේ. නේද? එතකොට I am a teacher, am I a teacher? ඔක ඔයාලට familiar pattern එකක් නේද? ඒ කියන්නේ ඒ am, is, was වලදී විතරක් සිද්ධ වෙන ඔය දේ තමයි ඔය structure එක. You have a subject and then you have the verb and then
the other words that complete the meaning to change the form or change the type of that sentence from affirmative to interrogative, that is statement එක ප්‍රකාශයක් විදිහට තියෙන එකක් question එකක් කරන්න ඕල මොකක්ද කියලා ඒ කාලේ you change the positions දෙක මාරු කළා. ඒ කියන්නේ I am a teacher, am I a teacher කියලා කිව්වා. එතකොට ඔය කලින් දැක්ක pattern එකයි මේ third pattern එකයි compare කරනකොට ඕකනේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් okay. I have a first pattern එකට යනවා. මොකද මෙතන මේකේ පෙන්නලා තියෙන විශේෂ දේවල් වලට නෙවෙයි පාට දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපි subject එක ගැන විශේෂ දේත් මොකක්ද කියලා බලලා subject කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි තේරුම් ගන්න ඕන මෙයාට. B මොකක්ද විශේෂ කියලා බලුවා. එයා ගැන නෙමෙයි මෙතෙන්දි කතා කරන විශේෂයෙන් am is a was were කියන පහ ගැන. අතට ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂ ඒගොල්ලන්ට අමුතුවෙන් helping verb වල නැහැ කියන එක. එතකොට මේ ප්ලස් මාක් එක අන්ඩර්ලයින් කරලා රතු පාටින් දාලා තින්නේ ඇයි කියලා කාට හරි හිතනවද? සරේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා මගේ. නැහැ. අපි ඒක කලින් කතා කරානේ B වලට කොහොමද ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගන්න බෑ. ඒ හින්දා යාගේ idea complete වෙන්න we can use a complement, a manner, a place or a time. Here what I'm trying to show you is we have different positions when it comes to a sentence. Sentence එකක් ගත්තාම sentence එකේ positions කිහිපයක් තියෙනවා adverbs එන්න පුළුවන්. So here you have adverbs or details. වැඩිපුර විස්තර එන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා වාක්‍යවල. මේ එකක්. මේකට අපි කියනවා මේ ටික තියෙන්නේ මේ clause එකේ කොහෙද මුලද මැදද අගද? අගනේ. අගට what's the English word we have end. So when it comes to learning adverbs කියලා කියන්නේ අපේ verb එක describe කරන්න ගන්න වචන කියලා හිතන්නකෝ දැනට. When we discuss those we will learn more about them, but for now you can just simply think adverbs කියන වලින් කරන්නේ වැඩිපුර අදහස් එකතු කරන එකට verb එකට. එතකොට adverbs එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දීලා තියෙන end position එක කියලා කියන්නේ clause එකේ අගට එන්න පුළුවන් verb එකට පස්සේ එන්න පුළුවන්. තව adverbs එන්න පුළුවන් subject එකට කලින්. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය පටන් ගන්නකොට. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා සමහරලාට කියනවා නේද? මට සමහර වෙලාවට ගොඩක් තරහ යනවා. ඔයක ඔයාලා කියපු විදිහ හිතන්න පුළුවන් ඔයාලට ඔක කියන්න පුළුවන් එක විදිහක් තමයි මොකක්ද? Sometimes I get angry. තව විදිහකට කිව්ව හැකි නේද? I sometimes get angry කියන්න පුළුවන් නේද? තව විදිහකට කිව්ව හැකි නේද? I get angry sometimes කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? Sometimes I get angry. අපි එකෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. එතකොට sometimes I get angry. අනික විදිය I sometimes get angry. තුන්වෙනි විදිය I get angry sometimes. එතකොට sometimes කියන වචනේ පළවෙනි මේකේ නම් මුලම දාලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි එකේ නම් I sometimes get angry කියලා දාලා තියෙනවා කොහෙද? I වලට පස්සේ get වලට කලින්. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය මැද්දේනේ දාලා තියෙන්නේ. අනික විදිය මොකද්ද? I get angry sometimes. ඒකද කොහෙද තියෙන්නේ? වාක්‍ය අගට වෙන්න. So we have the front position, we have the mid position, and then we have the end position. The adverbs එන්න පුළුවන් තැන් subject එකට කලින් ඒ කියන්නේ මෙතන එන්න පුළුවන්. mid position කියන්නේ මෙතන එන්න පුළුවන්. end position කියන්නේ සෙරටම පස්සේ එන්න පුළුවන්. සෙරටම පස්සේ. එතකොට sometimes කියන්නේ ඔය තුනටම එන්න පුළුවන් එකක්. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර වචන එහෙම කරන්න බෑ. never වගේ වචනයක් මට කවදාවත් තරහ යන්නේ නැහැ කියලා කියනවා නම් කොයි එකද හරි? never I get angry කියන එකද? I never get angry කියන එකද? I get angry never කියන එකද? කොයි එකද? I never get angry. I never get angry. එතකොට thank you Kavisha. ඒ වගේ සමහර වචන තියෙනවා ඒවා එන්න පුළුවන් එක්ක mid position එකේ විතරයි. තව සමහර වචන තියෙනවා ඒවා front එන්න පුළුවන්, mid එන්න පුළුවන්, end එන්න පුළුවන්. තව සමහර ඒවා තියෙනවා end විතරයි එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. ඒතර adverbs ඉගෙන ගන්නකොට එක එක adverb එක කොහොමද use වෙන්නේ කියන එක අපි කතා කරමු. දැනට අපි මේ ඉගෙන ගන්න structure එක ගැනනේ. ඒතර structure එකේදී මෙන්න මේ රතු පාටින් මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ ඔය mid position කියන්නේ කොහෙද කියන එක සහ
not use වෙන්නේ කොහෙද කියන එක. not කියන්නේත් adverb එකක්. අපි ඒකට කියනවා adverb of negation කියලා. මේක නම් මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ මේ වගේ grammar lesson එකකදී. ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ concept එක. මේක මේ වෙන්නේ මේ විදිහටයි. මේකේ logic එක මේක. මේ දේවල් යෙදෙන විදිය මේක. එහෙනම් use කරනකොට මේ logic එකට use කරපුවාම හරි. ඒතර ඔයාලා වැරදි නැහැ. ඔයාලා හරි කියලා ඔයාලම දන්නවා. එතකොට මේ රතු පාරෙන් underline කරලා තියෙන plus mark එකකින් තමයි ඔය mid position කියන එක use කියන්නේ. එහෙනම් not හරි එහෙම නැත්නම් mid position adverb එකක් හරි use කරනවා නම් ඔතෙන් තමයි use වෙන්නේ. මට හැමතිස්සෙම බඩගිනි. මට බඩගිනි කියලා කොහොමද කියන්නේ? දන්න දේවල් වලගේ ගහන්න. I'm hungry. මට හැමතිස්සෙම බඩගිනි නම් හැමතිස්සෙම කියලා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන adverb එක that is always right. එහෙනම් මට හැමතිස්සෙම බඩගිනි නම් එතකොට කොහොමද කියන්නේ? I'm hungry always. I'm hungry. always කියන්නේ mid position එන එකක්. එහෙනම් I always hungry. I'm always hungry. එහෙනම් always කියන්නේ mid position adverb එකක් නම් mid position adverbs එන්නේ මෙතෙන්ට නම් එහෙනම් always use කරද්දී am වලට පස්සේනේ always use වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් I am always hungry. always I'm hungry කියන්න බැරි හේතුව තමයි always කියන්නේ mid position adverb එකක් නිසා. I am hungry always කියන්න බැරි හේතුව තමයි always කියන්නේ mid position adverb එකක් නිසා. mid position කියන ඒවා එන්නේ මෙතෙන් විතරයි. එහෙනම් I'm always hungry. තේරුණානේ වැඩ? එතකොට මේ structure එකේ අපි පාටින් පෙන්නලා තියෙන දේවල් මේ subject මේ verb මෙතෙන්දී නම් be වල form එකක් කියන එක am හරි is හරි are හරි was හරි were හරි කියන එක මේකෙන් පෙන්නන්නේ mid position කියන එක. That's where you put not or some other mid position adverbs. not හරි එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි දානවා නම් ඒ කියන්නේ not දාන්නේ අපි ඔය කිව්ව අදහස නැහැ කියන්නේ නෙවෙයි කියන්නේ. එතන මම teacher කෙනෙක් නම් I am a teacher. teacher කෙනෙක් නෙවෙයි නම් I'm not a teacher. එහෙමනේ. එතකොට මෙතෙන්ට දාන්නේ compliment එකක් හරි manner එක ගැන කියන වචනයක් හරි place හරි time හරි තියෙනවා නම්. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ කසන් පන්තියේ නැහැ කියලා? පන්තියේ කියන්නේ place එකක් නේ. එහෙනම් මේක වගේ එකක් නේද? හැබැයි ඕකේ negative form එකනේ. එතකොට කසන් පන්තියේ නැහැ නම් කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ මහේ? In the class. cousin is not in the class. not using it. අපිට දැන් cousin ගැන නම් is කියන එක අපිට පුළුවන් isn't කියලා කොට කරන්න නේද? cousin isn't in the class. එතන මම පන්තියේ නෙවෙයි නම් කොහොමද කියන්නේ? I'm not in the class. ඒක කොට කරන්න පුළුවන්. am not කියන එක කෙටි කරන්න පුළුවන්. I'm not in the class කියන එක තව කොට කරන්න පුළුවන්. අර is isn't කරනවා වගේ. අපි ඒක බලමු. ඒක හිතන්නකෝ. හිතන්න සමහර විට ඔයාලා මොනිටර්ස් දෙකක් තියාගෙන නම් ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ. එක මොනිටර් එකකින් ඉන්ටර්නෙට් එකේ නම් ඉන්නේ. සර්ච් කරලා බලන්න. අපි තව පාතට ආපුවාට පස්සේ අහනවා I am not කියන එකේ short form එක මොකක්ද කියලා. ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයලා කිව්වා කියලා group එකට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා පාඩමෙන් අවධානය අයින් කරගෙන ඒකට හොයන්න එපා. මම කියලා දෙන්නම්. I am not කොට කරන්න විදියක් තියෙනවා. හැමතැනම බෑ හැබැයි. හරි. දැන් අපි යන්නේ questions වලටනේ. questions වලදී මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? questions වලදී වෙන්නේ එකම දේ subject එකට කලින් am හරි is හරි are හරි was හරි were හරි use වෙන එකනේ. නේද? එහෙනම් අර කලින් කිව්ව sentences වගේම තමයි position එක මාරු වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ තිබිච්ච එක your class is at 7:30 නේ. එතකොට කොහොමද අහන්නේ ඔයාගේ class එක තියෙන්නේ 7:00ටද කියලා? මේකේ තියෙන වචන ටිකෙන් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? is මුලට එන එක විතර නේද? එහෙනම් is your class at 7:30. දැන් මේක සම්පූර්ණ නේද? මොන හරි කැලක් අඩුයිද? ඔයා හොඳ ළමෙක් නම් ඔයා මොකද්ද කරන්නේ අන්තිමට? Question mark. Question mark එකක් දානවා. Thank you, Kavisha. So, is your class at 7:30? Now, if we highlight the parts of this, we have the verb here, and then we have the subject here. It's just basic grammar. We just changed the position of the subject and the verb. In this case, it's a be verb, which is super. So it doesn't need any other helping verb to make the question from.
දැන් වගේ ක්ලාස් එක 7:00ට නෙවෙයිද කියලා අහනවා නම් මොකද කරන්නේ? Is it not Isn't your class at 7:30? 7. Is it not දාන්නේ Isn't your class at මෙතෙන්ටද 7:30 p.m.? මෙතෙන්ටද is Isn't your Isn't. isn't use කරනවා නම් අපි contracted form එක short form එක use කරනවා නම් yeah we can say isn't your class at 7:30 yes but Your if class at 7:30. yes and if you look at the structure mid position is still here then not දානවා නම් දාන්න එතෙන්ට එහෙනම් is your class not at 7:30 short forms use කරන්න නැතුව ඔයාලා full form එකෙන් ලියනවා නම් because in certain cases like when you are writing a formal letter or when you are writing a thesis, when you are writing an essay which is to be submitted to something like which expects formal language, then you shouldn't use contractions. ඒ වගේ තැනකදී contractions, short forms පාවිච්චි කරන්න එපා කියන තැනකදී you should know how to use the full form. So in that case, when you have certain sentences like that, the mid position is still here. So if you add not, it should be is your class not at 7:30 not 10 වණන් එන්නේ මෙතෙන්ට short form එක use කරනවා නම් you don't have to worry you can say isn't your class at 7:30 isn't කියලා මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් negative helping verb එකට now we come to that am not part let's just make a question mama teacher කෙනෙක්ද how do we ask that am I a teacher? am I a teacher and හොඳලා මේක නම් මොකද කරන්නේ ලියද්දි Question mark. you write the question mark right because if you notice this question mark thing happens even when we are speaking කතා කරද්දිත් question mark එකේ වැඩේ වෙනවා කොහොමද I am a teacher am I a teacher අපි කතා කරද්දි කටහඬ උඩ යනවා නේද ඉතින් කතා කරද්දිත් අපි question mark එක දානවා ඉතින් ලියද්දි නොදැම්මත් ඒක හරි නරකයි එහෙනම් ඒක දාන්න then if we highlight the parts we have am then we have the subject now mid position is here that means after the subject එහෙනම් මෙතන තමයි not using am I not a teacher then මම අහන්නේ okay short form එකක් තියෙනවද කියලා because in this one the first one we can say is your class at 7:30 p.m. we can make the question like isn't your class at 7:30 p.m. in this one am I a teacher when we want to make the negative question form yeah we can say am I not a teacher but there is the short form and who can say that හම්බුනේ නැද්ද amend කියන එක වැරදි the short form we have for this is just like the other word aren't ain't is in informal English and it's not considered you know as a short form of this because ain't can be used for the replacement of haven't to so it is aren't but there's a special thing about it I will teach that to you too that is this word this is correct only when it is in the question form ඒ කියන්නේ මම ටීචර් කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා I aren't a teacher කියලා කියන්න බෑ but in the question form aren't I a teacher කියලා කියන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකෙදී එහෙම නැත්නම් ඔය විදියට යන question forms වලදී we can use aren't as the short form of am not but in this structure when you have a statement or grammatically the affirmative form you can't do that මේකෙදී am not වලට short form එකක් නැහැ කරන්න බෑ in this one you have aren't I මම උස නැද්ද මම උසයි I am tall මම උසයිද am I tall මම උස නැද්ද aren't I tall මං හොඳ නැද්ද aren't I good මං හොඳ මදිද aren't I good enough so that a pattern එකේදී විතරක් aren't use කරන්න පුළුවන් am not වල short form එකදී I think it's new to you you can look this up in
Oxford Advanced Learners Dictionary, 7th edition. When you look at the irregular verb list, you will find it. Oxford Advanced Learners Dictionary, 7th edition. In the reference section, you'll get that. Or else you can just run a Google search. This. Now we have discussed these two patterns, the statement, question, and now this is also a question, right? You can see the question mark and then you can understand it is a question form. But what is special about it and what is the other pattern or what is the other structure which is very much similar to this one? මේ තියෙන එකයි ට සමාන පැටර්න් එකක් අපි දැන් ඩිස්කස් කළා. කොයි එකද? Which one? The first one, right? Make a note. So here you have subject, be, and the other words. Here we have a WH word and then be and the other words instead of the subject. Subject වෙනුවට WH word එක වෙලා තියෙනවා. එච්චරයි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් subject එක නැතුවනේ WH word එක වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලගෙන් මම question types ගැන අහනකොට someone told me subject questions කියලා දෙයක්. Subject එක නැතුව subject එක ගැන අහන තැන්. උදාහරණයක් විදිහට කාටද බඩගිනි? අහනවා නම් මට බඩගිනි. අපි කියමු රිද්මට බඩගිනි. එහෙනම් රිද්මා is hungry. කාටද බඩගිනි කියද්දි රිද්මා කියලා හරියන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ අහලා උත්තරේ දීලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් රිද්මා වෙනුවට we use a WH word. Then we get who is hungry. We have the verb here and the subject is missing. We are asking about the subject ගැන තමයි අහන්නේ. එච්චරයි මේකේ තියෙන මේ පැටර්න් එකේ. එතකොට අපි පැටර්න්ස් තුනක් දැන් කතා කළා. We have the affirmative form, statement එක ප්‍රකාශයක් තියෙන විදිහ, then we have the yes no question and then we have questions about the subject. අපි මේකට තව example එකක් බලුවොත් එහෙම කවුද දොර ගාවේ ඉන්නේ? කවුද දොර ගාවේ ඉන්නේ? How do you ask that? දොර ගාව කියන්නේ place එකනේ. දොර ගාව නම් near the door නේ. එහෙනම් who is near the door? මේ පැටර්න් එක නේ තියෙන්නේ. We start with who, the WH word, and then we have the be verb is, and then we have a place near the door. Who is near the door? So we follow this structure. තව එකක්. කාගේ අපි අම්මා හරි තාත්තා හරි ගැන අහනවා. ඔව්. කාගේ තාත්තද අර ගේට්ටුව ගාව ඉන්නේ කියලා ගමුකෝ. Simple example එක. කාගේ තාත්තද ගේට්ටුව ගාව ඉන්නේ නම් එතකොට කොහොමද ඒ කියන්නේ? WH වල මොකක්ද කාගේ තාත්තද කියලා කියන්නේ කොහොමද? Whose father near the gate? Whose father ko be verb එක. Whose father near the gate කියන තැන link කරන අනෙක් වචන මොකක්ද? Is. Then we have this verb and then we have the subject. So it is following the same pattern. තවත් එකක් අහුවොත් එහෙම කාගේ බෑග් එකද කළු පාට? How do you ask that? කාගේ බෑග් එකද කළු පාට? Whose bag is black color? Whose bag is black? Color. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාටවල් ගැන කියනකොට color කියන එක නොකියවයි කියලා අවුලක් නැහැ. Whose bag is black or whose bag is black color in Sri Lanka. So is this pattern understood? මේ pattern එක තේරෙනවද? ඒක ලොකු දෙයක් නෑ. Subject වෙනකොට we get a WH word. Shall we go to the next one? It is also very easy. So here, what are the similarities or what are the parallels you see between what we already learned? දැන් මේ වෙන එක ඉගෙන ගත්ත දේවල් එක්ක parallels මොනවද දකින්න සමානකම්? If you look at this part, this is exactly like the pattern that we learned as the third one නේද? තුන්වෙනි එක ඉගෙන ගත්ත එක වගේ නේද? Yes no questions with the bishop pattern එක වගේ නේද? We have the be, the subject and the rest. It's like this one. Be, subject, and the other words. Right? You see the similarity.
Then what do we have in addition to that? We have a WH word before it. An example is ඇයි කසුන්ට තරහ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? How do we say කසුන්ට තරහ ගිහිල්ලා? Cousin is angry, right? Cousin is angry. කසුන්ට තරහ ගිහිල්ලාද? Is cousin angry? Then ඇයි කසුන්ට තරහ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? Why is cousin angry? Then we have the verb here and the subject here, and we have the WH word here. Now do you understand what these four are? මේ හතර මොකද කියලා දැන් තේරෙනවද? So, PV, can you get that slide? Kasun is Previous one? All right. angry. Is it is not considered in this occasion, in this time? It is not considered as verb angry. No, angry is not a verb, it is an adjective. It's an adjective, it's not a verb. The only verb we have here is. එකම verb එක is. Thank you. Okay. Let's look at another example in this pattern then. ඇයි කසුන් එලි? Cousin එළිය කියලා කොහොමද කියන්නේ? Cousin is outside. There we have a place instead of an adjective. Place එකක් තමයි outside කියලා කියවම තියෙන්නේ. එහෙනම් cousin is outside කියන්නේ cousin එළියේ. අපිට අර second pattern එකකින් හිතනවා නම් මේකේ cousin is outside කියන්නේ ඒක first structure එකේ. කවුද එළියේ ඉන්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? මේ second pattern එකෙන් නේද? කවුද එළියේ ඉන්නේ? Who is outside? Neither. Cousin is outside. We drop the subject and we replace that with the WH word who. Then අපිට අහන්න ඕනේ cousin එළියේද කියලා අහනවා. Then we have the subject here, but the verb and the subject they have to interchange. Then what do we say? Is cousin outside? Neither. Then you understand all these three patterns. Then if we go to the fourth one here, මොකක්ද එකකින් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්? ඇයි කසුන් එළිය කියලා අහන්න පුළුවන් නේද? කොහොමද ඒක අහන්නේ? Why is cousin outside? Why is cousin outside? Now do you understand the relationship between or among these four structures? මේ structures හතරේ relationship එක තේරෙනවද? එතකොට අර පුරුදු විදියට ක්ලාස් එකක විදියට subject එකයි am is am එකයි yes no question එකයි negative form එකයි negative question එකයි නෙමෙයි වැදගත් දේ ඉගෙන ගන්න. මේකයිනේ ඔය ඉගෙන ගන්න. එතෙන්ද ඒක not දාන තැනනේ. ආයි අමුතුවෙන් forms දෙකක් කියලා ඉගෙන ගන්න. ඒක නෙමෙයි වැදගත්. The most important part is learning these two and how they work with these two. මේ දෙකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න එක. එතකොට මේක ඒ කියන්නේ subject එක නැතුව අපි කවුද ඒ දේ කරන්නේ ඒ වගේ subject එක ගැන අහනකොට it follows the structure of these affirmatives, and when we ask about extra details it follows this pattern. And for am is was there's no issue. කිසිම issue එකක් නැහැ, and they are very easy because we have only one verb and you don't make many mistakes with us. ඒවට ඔයාලා ලොකු වැරදි කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේකෙදි ලොකුවට fix කරගන්න දේවල් නැහැ. මේක නොදැන හිටියනම් ඉගෙන ගන්නවා ඇරෙන්න. But when we come here, now here we have other verbs too. තව verbs there. And this HV means a helping verb. Helping verbs කියන ඒවා. What are helping verbs? Helping verbs කියේ මොනවාද? We learned the categorization of verbs. We had helping verbs, then we had lexical verbs, and in helping verbs we had what? Two other categories. What are they? Let's ask someone. Yeah. Modals and primary helping verbs.
Excellent. So in the helping verbs category, we had modals and primary helping verbs. In primary helping verbs, we had be, do, have, and in modals, we had can, could, will, would, shall, should, may, might, and must. Right? So when you see this HV, that means one of those. Echo, can, could, එහෙම නැත්නම් am, is, are, was, were වෙන එකක්. එහෙම නැත්නම් have, has, එහෙම නැත්නම් do, does, helping verb එකක් විදියට. Then this V is the main verb of that sentence. අර verb එක sentence එකේ ක්‍රියාපදයක් විදියට තියෙන තව action එකක් තියෙනවනේ. Primary helping verbs වල action නැහැනේ. අර lexical verbs වල action තියෙන. ඒතර action එකක් තියෙනවනේ. That's what we show here. ඒක තමයි පෙන්නන්නේ. Did you get that? And here, what is this? මේ මොකද මේ රතු පාට එකතු කිරීමක් දාලා අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන. එහෙම එකක් අපි කලින් දැකලාම නැහැ නේද? අද දවසට පළවෙනි පාට නේද හැම එකක් දකින්නේ. ඔළුව වලනවා ඉතින්. මේක කලින් දැක්ක නේද මොකද්ද? That's the mid position. That's where you add not done everything වලට නේද? ඒ වගේම if you have a mid position adverb like always වගේ එකක් තියෙනවා නම් ඒවා ඉන්නේ මේ තැන් වලට නේද? එතකොට let's look at a few examples and then this will be crystal for you. Now ඔයාලා හැමෝම දන්න එකක් නේ ing දාලා I am is දාලා වාක්‍ය හදන එක. අපි ඉතින් ඒක දිහා බලලා ඉගෙන ගමු ඒක. නේද? එහෙම නැත්නම් ඔව් ඒක හොඳයි. එතකොට අපිට active passive ගැන හිතන්නේ නැතුවම හැදෙන දේ කියලා දෙන්න පුළුවන්. Tell me a name, කාගේ හරි නමක් කියන්න. cousin. TV. Cousin, Phoebe if our cousin හොඳයි. Phoebe දිග වැඩිනේ. Cousin. අපි දැන් ing use කරන්නේ am is එක ing. With cousin, what is the verb that we use? Am is වලින් we use is, right? Cousin is මොනා කරනවද? Cousin is watching TV. Simple. Cousin is watching TV. Now, if you look at these verbs, we have is watching, that's the verb, and we have cousin, which is the subject. Now, this pattern that is very familiar to you in another. Now, cousin is the subject and is watching is this part. So we have the helping verb and the main verb. So this is the helping verb and this is the main verb. Now, do you understand this? Make it another. Now, if you look at this other pattern here, compare this with this. මේකයි compare කරද්දී මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? helping verb එකේ තියෙන තැන මාරු වෙලා නේද? මේකයි වෙනස. subject එක helping verb එකයි මාරු වෙනවා. And what it means is if we have a statement to make the question form, what we do is we change the subject and the helping verb. Subject එක helping verb එක දෙන්න නම් question form එක හදනවා කියලා නේද? කියන්නේ. එහෙනම් මේ දේම question එකක් වෙනවා නම් වෙන එකම දේ මොකද්ද? Subject එකයි helping verb එකයි මාරුනවා. Helping verb එක is නේ. එහෙනම් in the question form you have is cousin watching TV. හොඳ ළමයි නම් you write the question mark. Now you have the subject here, but now the verb phrase is in two parts. Verb phrase එක කැලි දෙකකට කැඩලා තියෙනවා. Here you have the statement, and in the question form, the only thing that happens is the helping verb comes to the beginning and it changes position with the subject. Now, this is the only logic we have in those sentences. Although we just picked this am, is, are, and ing form here, if you look at other tenses too, let's say present perfect ගත්තත් මේ දෙයම තමයි වෙන්නේ. cousin TV බලන එක පැත්තකින් තියමුකෝ. cousin
dragon fruit කාලා තියෙනවා නම් අපි ඒක කියන්නේ කොහමද? cousin has කනවා eat නේ has වලට පස්සේ cousin has eat dragon fruit මේක හරි නේද? cousin has ate cousin has මොකද වෙන්නේ? cousin has eaten වෙන්න. Very good. Why? Now we have learned in verb combinations that මොකක් කියලාද ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ? V3. Excellent. අපි have has used in ඊට පස්සේ එක V3 වෙන්න ඕන කියලා ඉගෙන තියෙනවා. එහෙම තමයි cousin has eaten dragon fruit. අපි අර කොටස් ටික wrong pen. So we have the verb phrase here and we have the subject here. And if we just draw arrows, this is the helping verb and this is the main verb. Then in the question form, what should happen? Question form එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? helping verb එකනේ subject එකත් එක්ක මාරු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් වෙන්නේ has cousin eaten dragon fruit නේද? So we have the sorry, we have the subject here and then we have the verb here. එතකොට දැන් ඔයාලට මොකක්ද හිතෙන්නේ? අර එහෙම එක එක tense එකෙන් tense එකට structures ලියලා polling ගහනවා කියන්නේ මහා මොකෝඩ වැඩක් කියලා හිතෙන්නේ. Because it's the same logic that you have in almost all the tenses. Even though this was passive, still you have the same logic. passive වුණත් මේකම තමයි තියෙන්නේ. ඒතරවල දැනට මේ වෙනකන් කරපු දේවල් ටිකක් අමාරුයි වගේ නම් මම දැන් මේ වෙලාවේ ඉඳන් තව විනාඩි දෙකක් ඇතුළත කියන දේවල් ගැන අහම්කම් දෙන්න එපා. මේක අමාරුයි වගේ දැන් එකට. ඒක අමාරු නෑ, ගේමක් නෑ කියලා හිතන කට්ටිය විතරක් අහන්න අපි තව passive අදහසක් තියෙන example එකක් උතරම් බලමුකෝ. කොහොමද මේ කියන්නේ? cousin promote කරලා කියලා කියනවා නම් cousin has passive V3 form එක මොකද්ද? promote කරනවා V3 promoted නේ. එහෙනම් passive form එක අර දෙවෙනි row එකේ තිබිච්ච form එක been promoted නේද? එහෙනම් මෙන්න මේ main verb එක මේ මෙතෙන්ට එන්නේ cousin has been promoted කියලා වචන දෙකක main verb එකක් නේ. නේද? එතකොට ඒක question form එක හදනවා නම් ඒත් මොකක්ද වෙන්නේ? has cousin අර V3 එක මෙතන එහෙනම් cousin has cousin been promoted නේද? තේරුණා නේද? තවත් එකක්. එතකොට මේ main verb එකේ විතර වචන දෙකක් තියෙනවා. එච්චරයි වෙනසක් තියෙන්නේ. අපි කිව්වොත් එහෙම ඊටත් වඩා complex verb phrase එකක් cousin promote කරන්න තිබ්බේ අප්පා. promote කළේ නෑ. cousin promote කරන්න තිබ්බේ. ඒක කියනවා නම් කොහොමද කියන්නේ? cousin should helping verb එක වෙන්නේ එතකොට should. cousin should have been promoted. මේකට වචන තුනක් යනවා. ඒත් main verb එකේ cousin should have been promoted. question verb එක හදන්න මොකද්ද? cousin has been have been or has been have been මොකද should කියන්නේ model එකක් model එකට පස්සේ එන එක v1 වෙන්න ඕන. ඒ හින්දා have නෙමෙයි has වෙන්න. has නෙමෙයි have වෙන්න ඕන. එහෙනම් cousin should have been promoted. තේරුණා නේද මහේ? okay. එතකොට helping verb එක should නේ. එතකොට question form එකේ මොකක්ද වෙන්නේ? should cousin have been promoted නේද? helping verb එක විතරයි නේද එහෙම කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා tense එකක් ඉගෙන ගන්න ගානේ model එකක් ඉගෙන ගන්න ගානේ එහෙම structures ලියන්න ඕනේ නැහැ එකින් එකට. If you know the common structure, that's what we see everywhere. හැමතැනම දකින්නේ ඔක තමයි. එතකොට question එකක් හදනවා කියන්නේ helping verb එක මොකක්ද කියලා දන්නවනම් helping verb එක මුලට ගෙනියන එක විතරයි. දැන් අර විනාඩි 3 ඉවරයි. දැන් ආයි අහන්න පටන් ගන්න. කලින් බයලා හිතන විතර අර විනාඩි 3 අහන්න පාගේ. Right? So we have the statement. Then we looked at the yes/no question. මේක මොකද්ද? මේ 1.2 ඒ කියන්නේ statement එක වගේම තව එකක් තිබේ subject එක නැති එකක්. subject එක ගැන අහන එකනේ නේද? In this example we had cousin is watching TV. cousin TV බලනවා කියලා නෙවෙයි කිව්වේ. එහෙනම් මේකෙන් අහන්නේ කවුද TV බලන්නේ කියන වගේ එකක් නේද? මොකද්ද කරන්න ඕනේ? cousin is watching TV කියන එකේ we replace cousin with the WH word with who. එතෙන්ට who වෙන එක නේද ඔකද වෙන්නේ? එහෙනම් who is
watching TV. We have the verb phrase here. And then we have the WH word which replaces the subject. Subject replace can WH word එක තියෙනවා. This is the helping verb and this is the main verb. Clear නේද? එතකොට දැන් මේකේ තියෙන ඊළඟ example එක cousin has eaten dragon fruit නේ. cousin dragon fruit කාලා තියෙනවානේ. එහෙනම් අපිට ඒකම question එකක් කරන්න ඕන නම් මොකද්ද කරන්නේ? cousin has eaten dragon fruit නම් cousin dragon fruit කාලා තියෙනවා කියන්නේ කවුද dragon fruit කාලා තියෙනවා කියලා කියද්දි මොකද්ද කරන්නේ? cousin වෙනුවට who දාන්නේ නේද? එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ රුක්මාල්? who has eaten dragon fruit. Thank you. Excellent. තවත් එකක් නම් අහන්න ඕනේ. කවුද රොබින් හුඩ් බලලා තියෙන්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? මොන හරි කතාවක් වගේ දෙයක් බලනවද? The verb is watch නේ. එහෙනම් අපි කිව්වොත් කවුද? ආසිරි රොබින් හුඩ් බලලා තියෙනවා. How do you say that? ආසිරි has watched Robin Hood. Asiri has watched Robin Hood. In this structure, we drop the subject and replace it with who or a word like that. Never. Who වෙනුවට නේ sorry ආසිරි වෙනුවට නේ who ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නං කවුද Robin Hood බලලා තියෙන්නේ කියලා අහනවනේ. Who has watched Robin Hood? Who has watched Robin Hood? Simple නේද ඔය case එක. අපි තව ටිකක් advanced example එකක් බලමු. කාගේ තාත්තලාද කාගේ දෙමව්පියෝද ඒ කාලේ ගිය එකක් මොකද? මුවන් පැලස්ස අහලා තියෙනවා. රේඩියෝ එකේ ගිය මුවන් පැලස්ස කියලා. Whose parents heard Muan Palace? Whose parents heard මුවන් පැලස්ස. Yeah, if you use simple past. මේකෙන් ගන්න ඕන experience එකක් විදිහට present perfect use කරනවා නම් Whose father has whose parents have heard. When we say parents, that's many parents කියද්දි ගොඩ දෙනෙක් නේද? ගොඩක් නම් has නෙමෙයි have එහෙනම් whose parents have heard or listened to one person. තවත් එකක් කිව්වොත් එහෙම කාගේ අමල තාත්තලාද පැත්තකින් තියමුකෝ. කාගේ යාළුවෝද සිරිපද කියලා තියෙනවා. Whose friends have gone to Sripada. ගෝන් වලයි බීන් වලයි ෂූට් වෙනසක් තියෙනවා. අපි ඒක තාම කතා කරන්න ඇවිල්ලා නැහැ නේ. එතෙන්දි කතා කරමු. එතකොට ඒගොල්ලෝ දැනුත් ඉන්නේ සිරිපාද නම් whose friends have gone to Sripada. ඒගොල්ලෝ සිරිපාද ගිහිල්ලා දැන් ආපහු ඇවිල්ලා ඉන්න එක කට්ටිය නේ. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් සිරිපාද නෙමෙයි දැන් ඇවිල්ලා නම් ඉන්නේ. Can we use went? Yeah, we can use went but ගිහිල්ලා තියෙන්නේ නෙමෙයි ගියේ කියන අදහසෙන්. එතකොට කොහොමද වෙන්නේ? Whose friends went to Sripada. That is okay. අර has have use කරපුවාම තමයි gone the been the කියන එක වෙනස් වෙන්නේ. අපි ඒක කතා කරමු details අත දැනට ලාවට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා එහෙනම් දැන් ඉන්නේ have has එක gone use කරන්නේ. ගිහිල්ලා දැන් ඇවිල්ලා නම් has have එක been use කරන්නේ. reason එක අපි ඒ grammar topic එකේදී discuss කරමු. alright? මට පෙන්වන්න ඕන වුණු දේ these structures. This is a statement. This is a yes no question and this is a WH question about the subject එක කවුද කළේ කවුද කරන්නේ වගේ WH question එකක්. මේවා හරි ලේසි නේද? එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ subject am is ing object ඔය වගේ දේවල්ද එහෙම නැත්නම් ඒවා අතර තියෙන common මේ pattern එකද සහ ඒ වගේ usage එකද ඒ වගේ meaning එකද ඒ meaning එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එකයි common pattern එක අනුව කොහොමද මේ දේවල් එකින් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එකයි නේද? එතන එකක් දන්නකොට තව 12ක් ඔයාලට ලේසියෙන්ම පුළුවන් වෙනවා. ඒකයි. එතකොට දැන් අපි හිටියේ මෙන්න මේකනේ. මේක වගේමයි නේද මේක? මොකද්ද වෙනස? මේකේ helping verb එක ඇවිල්ලා තියෙනවා, subject එක ඇවිල්ලා තියෙනවා, verb එක ඇවිල්ලා තියෙනවා, ඊටු ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ helping verb එක තියෙනවා, subject එක තියෙනවා, verb එක තියෙනවා, ඊටු ටික තියෙනවා. ඉස්සරහින් WH word එක තියෙනවා. එච්චරයි වෙනස තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකෙන් හදලා තියෙන මේ විදිහ එකකටම ඉස්සරහට අපිට WH word එකක් දාලා මේ විදිහ එකක් හදන්න පුළුවන් නේද ඒ කියන්නේ.
ඒ කියන්නේ is cousin watching TV කියන එක ඉස්සරහට අපිට දාන්න පුළුවන් නේද? why කියලා. එතකොට හැදෙන්නේ why is cousin watching TV කියලා නේද? ඒකත් grammatically හරි නේද? එතකොට අපි ඒක ලියුවොත් why is cousin watching TV. අපි highlight කරත් කොටස් මොනවද කියලා? We have the helping verb and the verb in two separate parts, and we have the subject in the middle, and then we have the WH word. If we look at what they are, this is the helping verb, this is the main verb, and the one in yellow is the subject. Not දාන්නේ කොහෙටද? ඇයි cousin TV බලන්නේ නැත්ද කියලා අහන්නේ කොහොමද? අහනවා. Why isn't cousin watching TV? Why isn't cousin watching TV? අපිට මේකේ negative form එක හදන්න පුළුවන් helping verb එකේ. දැන් මෙතන ඉන්නවනේ campus ළමයි, job කරන කට්ටිය. එහෙම කට්ටියට short form use කරන්න එපා කියලානේ. එතකොට not දාන්නේ කොහෙටද? මේ structure එක දිහා බලලා කියන්න පුළුවන් නේද? කොහෙටද දාන්නේ? Why is cousin not watching TV? is hello. Why is cousin not watching TV? Why is cousin not watching TV? Very good. එතකොට not එන්නේ subject එකට පස්සේ main verb එකට කලින්. That's the middle position. අපිට මෙහෙම අහන්න ඕන නම් always කියන්නේ මේ වගේ mid position and verb එකක්. cousin ඇයි හැමතිස්සෙම TV බලන්නේ? අපි නිකන් complain කරනවා වගේ අහන්නේ. එතකොට කොහොමද අහන්නේ? හැමතිස්සෙම always. කොහෙද use කරන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? Why is cousin TV? Why is cousin always watching TV? Why is cousin always watching TV? කියද්දී always එන්නේ එතෙන්ටයි කියලා දැන් දන්නව නේද? shock නේද? එතකොට අපි කලින් එක දිහා බැලුවොත් cousin dragon fruit කාලා තියෙනවයි කියන එකනේ. දැන් අහන්නේ ඇයි cousin dragon fruit කාලා තියෙන්නේ කියලා නෙමෙයි. cousin මොනවාද කාලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට cousin මොනවාද කාලා තියෙන dragon fruit කියලා කියන්නේ නැහැ. කවුරු හරි හොඳ ළමයෙක් කියන්න බලන්න කොහොමද අහන්නේ කියලා cousin මොනවාද කාලා තියෙන්නේ කියලා. මේක වගේම තමයි කියන්න ඕන. මේකේ මේ තියෙන එක වගේම තමයි එකම දේ මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙන දේ ඔයාලා හිතන්න ඕනේ. හැලෙන දේවල් What is හිතන්න. cousin eating? What has is cousin eaten? cousin eaten? What has cousin eaten? Has cousin. What has Very good. අපේ එතෙන්දී dragon fruit කියන එක ගැනනේ අහන්නේ. ඉතින් ඒක ආයේ sentence එකේ තියලා හරියන්නේ නැහැ. මේක drop කරනවා. මෙතෙන්ට what use කරනවා එහෙනම්. What has cousin eaten? Subject මෙතන WH word එක මෙතන wrong pen. අපිට අහන්න ඕනේ ඇයි cousin මගේ බෑග් එක අරගෙන කියලා නම් අහන්න ඕනේ. අරගන්නවා take නේද? එතන අපි structures දිහා බලපු විදිහට cousin මගේ බෑග් එක අරගෙන කියලා කොහොමද කියන්නේ? මේ විදිහම cousin has taken cousin has taken my bag? cousin has taken my bag. Very good. මේකෙදි කවුද මගේ බෑග් එක අරන් තියන්නේ කියලා අහනවා නම් කොහොමද අහන්නේ? who has taken my bag? Who has taken my bag? මේ විදියමයි නේද? eaten වෙනකොට දැන් taken use වෙනවා. cousin මගේ බෑග් එක අරගෙනද කියලා අහන්නේ කොහොමද? Is cousin taking my bag? is නෙමෙයි. Has Has cousin cousin taken my bag? has cousin taken my bag? ඇයි cousin මගේ බෑග් එක අරන් තියන්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? why cousin has taken my bag? Why has cousin taken my bag? Cousin. මොනවාද cousin අරන් තියන්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? what has What cousin taken? Has cousin. What has cousin taken? shock නේද? එතකොට ආයේ එක එක tense එකෙන් tense එකටම structures ලියනවා කියන්නේ model එකක් නේද? එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? එක එක තැනදී use වෙන verb එක මොකක්ද? ඒකේ තේරුම මොකක්ද කියන එක නේද අපි discuss කරන්නේ. එහෙනම් මෙන්න අපි අද කතා කරපු ඔය දේවල් ටික structures ටිකේ මෙහෙම දැක්කහම අමාරුයි වගේ පෙවුනට
ඔය මොනවද කියන්නේ කියලා දන්නකොට ඔය තේන්නේ ඔයාලා අර දිග ලොකු කොළවල ලියලා බිත්තිවල ගහගත්ත ඒවා ටික නේද ඔය කෙටේ. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ verb combinations ටිකයි ඒ verb එකේ meaning එකයි විතරයි. structures කටපාඩම් කරනවා කියන්නේ පොඩි case එකක්. ඉතින් අපි බලමු meanings ගැන. මේ ටික issues තියෙනවද? මේ අපි කතා කරපු කැලේ අවුල් තියෙනවද? වතුර බොන්නවද මොනවා හරි? මොකද ඊළඟට යන්නේ මේක පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද? මේක පාවිච්චි කරලා අපි කතා කරද්දී meanings ගැන කතා කරන්නේ කොහොමද කියන තැනට. එහෙනම් වතුර බොන්න ඕන නම් එහෙම විනාඩි 5ක් විතර දෙන්නම්. questions අහන්න ඕන නම් ඒත් විනාඩි 5ක් විතර තියෙනවා. අපි දැන් 8:47යි 8:50 කියන 8:54ට පටන් ගමුකෝ. වතුර බොනවා නම් බීලා. And if you have questions, you can ask. Like if there's anything that you didn't understand. What is the meaning of O in OCMT? Object. Object. Okay. Is it full meaning of OCMPT? O, object. C, complement. Complement means the word or the phrase that we use to describe the object or the subject. Subject එක හරි object එකට විස්තර කරන්න තව මොනවා හරි දෙයක් use කරනවා නම් හෝ තව වැඩිපුර අදහසක් එකතු කරනවා නම් that's called the complement. Then M means manner. P is place. T is time. ඔය order එක OCMPT order එක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් තැන්වලදී අපිට දකින්න වෙන්නේ ඔය order එකෙම තමයි. manner එක යනවා ඊට පස්සේ place එක යනවා ඊට පස්සේ time එක යනවා. නැතුව time එක මුලින් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ object එකට කලින් time එක නැහැ කියන්නේ I saw you yesterday මිසක් I saw yesterday you කියලා කියන්න බෑ. ඒ හින්දා O මුලින් T පස්සේ I saw you you නේ object එක. T time එකනේ. time එක නේ object එකට පස්සේ. Yesterday I saw you. Is it right? ඒක okay. That is okay. T first position එක යන්න පුළුවන්. ඔතන තියෙන order එකේදී අගයේදී object එක කලින් යන්න බෑ. තව දෙයක්. I saw you at the bank yesterday කියද්දි place එකක් තියෙනව නේද? එතකොට O තියෙනවා, P තියෙනවා, T තියෙනවා. එතකොට I saw you at the bank yesterday මිසක් I saw you yesterday at the bank කියලා කියන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. මෙහෙම කියන්නත් බෑ. I saw at the bank yesterday you කියන්නත් බෑ. වෙන්න ඕනේ සාමාන්‍ය common order එක මොකද්ද? I saw you at the bank yesterday. object එකට පස්සේ place එකට පස්සේ time එක. ඒකයි ඔය order එකට OCMPT කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඒ order එක ගැන අමුතුවෙන් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ආය අමුතුවෙන් වෙනම පාඩම ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. සේරම summary එකක් ඔතන තියෙනවා. Okay නේද? එනවා. PV manner එක use වෙන තැනක්. manner manner means විදියනේ. එතකොට මං එහෙ ගියේ car එකේ. I went හැබැයි එතනදී method එක නිසා ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මං එයාට හෙන හයියෙන් කතා කළා. සද්දෙන් කතා කළා. I talked to her loudly. එහෙම නැත්නම් මං එයාට හෙන ආදරෙන් tag එකක් දුන්නා. I gave a present to her with love. Or එයා ලස්සනට සින්දු කිව්වා. එතකොට she sang a song beautifully. She sang beautifully a song කියන්න බෑ. song තමයි object එක. manner එක beautifully. එහෙනම් beautifully use වෙන්නේ එතෙන්දී object එකට පස්සේ. She sang a song beautifully. එතකොට manner එකට තමයි beautifully add වෙන්නේ how කියන එකට answer එක විදියට. තේරුණාද ඒක? PV, small thing. Hello. Yeah, I'm listening. Yeah, PV. Now when we are saying, isn't it, aren't you? So that type of question. So in which pattern we use in that? Is that a B plus subject plus CMPT? No, it's this. We have this, and then we add the tag here. For example, Kasun is watching TV, then isn't he? Then we take the helping verb
if we have the positive helping verb, we make it into the negative helping verb and take the subject. So Okay. in those tag questions, it is always this first one. Tag questions වල තියෙන මේ first pattern එකමයි. මොකද tag questions කියලා කියන්නේ ওই විදිහට tag එකක් දාලා අපි question එකක් විදිහට හරවන එකක් විදිහ කරන්නේ. We have the statement and we make that statement into a question. Then these three structures are not important for tag questions. Tag questions වලදී කරන්නේ statement එක question එකක් කරන එකනේ. So we have this pattern and we add the tag here. Okay. Right. Okay. Got it. Thank you. Okay. And the other thing is, in those tag questions, you only have to worry about the helping verb and the respective pronoun. Subject එකට අදාළව ගැලපෙන pronoun එකයි helping verb එක ගැන විතරයි tag question එකකදී වර වෙන්නේ තියෙන්නේ. Tag question එක මෙතන if you use the positive form, you use the negative form here. Like cousin is watching TV. Is නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් isn't cousin නේ. එහෙනම් he නේ. Isn't he? තව එකක්. Cousin dragon fruit කාලා තියෙනව නේද? Cousin has eaten dragon fruit. එහෙනම් has නේ තියෙන්නේ. We use hasn't. And cousin එහෙනම් he. Cousin has eaten dragon fruit. Hasn't he? Got that? Okay, cousin dragon fruit කාලා නෑ නේද නාන? Cousin hasn't eaten dragon fruit. Hasn't නේ තියෙන්නේ negative form එකනේ. එහෙනම් has he? Cousin hasn't eaten dragon fruit. Has he? Tag questions වෙන්නේ මේ විදිහට. තව එකක්. cousin ට පීනන්න බෑ නේද? Cousin cannot නැත්නම් cousin can't swim. Can't නැත්නම් cannot නේ තියෙන්නේ negative can එකක් නේ. එහෙනම් helping verb එක මෙතෙන්ට එද්දි can. Cousin cannot නැත්නම් cousin can't swim. Can he? Tag questions වෙන්නේ එහෙමයි. Got it. Thank you. Thank you. We have just 1 minute left and we can start with the second section. All right, it's time. And I hope everyone's back. Now, the previous section was like another foundation or something like a decoration for or something that is going to help throughout the course. Course එක පුරාවට මාට උදව් වෙන කැලක් තමයි ඒක. Because in all the future lessons, we will be focusing on those structures and those structures will change their type too. Structures ඒගොල්ලන්ගේ type එක තව චුට්ටක් වෙනස් වෙන තැනක් තියෙයි. ඒ කියන්නේ for example when you say cousin is watching TV, you made the WH question like cousin is watching TV, who is watching TV? එතකොට question එකක් දෙන්න. හොඳ ළමයි මොකද කරන්නේ? මේ වගේ එකක් ලියුවම අගට දානවා question mark එක. හොඳ නැති ළමයි question mark එක නොදාපුවාම ඕකේ වෙන තේරුමක් යනවා. ඒ තමයි cousin is watching TV එක who is watching TV කියන එකේ question mark එක නැතිකොට ඒකට වෙන තේරුමක් වෙනවා TV බලන කෙනා කියලා. එතකොට structure එක ඒකමයි question mark එක නැති නිසා ඒක sentence එකක් නෙවෙයි noun clause එකක් වෙනවා. එතකොට ආය අමුතුවෙන් structures ඉගෙන ගන්න එක නෙමෙයි ඉස්සරහට කරනවා. අර දන්න දේම question mark එක නැතුව කොහොමද වෙන තේරුමක් එන්නේ? ඒ තේරුම කොහෙද use වෙන්නේ? ඒක පාවිච්චි කරලා මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා අද මොනවාහරි අර මුලින් කතා කරපු ඒ structures ගැන නොතේරුණා නම් මේ recording එක කිහිප වතාවක් බලන එක ඔයාලට තව ඉතිරි සති හැම එකටම හොඳයි. ඒ වගේම TA meetings වලට තව මොනවාහරි sure නැති point එකක් තියෙනවා නම් ඒවා clarify කරගන්න එක හොඳයි. අර structures ගාන්ට ඔලුවට දාගන්න එක හැමදාටම හොඳයි. මොකද ඉංග්‍රීසි වල ලියන sentence
කොච්චර කොම්ප්ලෙක්ස් වුණත් ඔය ටික ඇතුලේ තමයි ඔක දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා. Right? Then let's start this one. Here we are not going to focus too much on the grammatical structures or the syntax. ඒ කියන්නේ අතෙන්දී අපි බැලුවේ කැලි කැලි එන්න පුළුවන් විදි ගැන ඒවා අපුවාම එන්න පුළුවන් විදිය මොකද්ද කොහොමද හරියන්නේ කියලානේ. But in this part our main focus is on the meaning and how we use it. Meaning එකයි කොහොමද use කරන්න කියන එක. Alright? So when I say facts, habits and routines or something like general present, habitual actions ඔය වගේ වචන කියනකොට ඔයාලගේ ඔළුවට එන වචන මොනවාද? ඉස්සර ඉගෙනගත්තු topics මොනවා වගේද මතක් වෙන්නේ? මොන වගේ මේකේ මොනවා වෙන්න ඇති කියලාද ඔයාලා guess කරන්නේ? එහෙම කිව්වද නැද්ද? Sunrises. The sun rises. Okay, that's a good example. And does any grammar topic come to your mind? මොනහරි grammar topic එකක් එළියට ඔළුවට එනවද? Present simple tense. Simple present tense. Simple present tense කියලා මතක් කරලා නේද? එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් දේවල් ටිකක් තමයි අපි ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ. Simple present tense කියලා ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තිබුණේ ඉස්කෝලේදී ක්ලාසස් වලදී. ඒතර ඒකේ usage එක පැත්තට තමයි බලන්න යන්නේ. Usage එකයි මොනවාද ඒක ගැන ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ important facts කියන දේ. But to do that I use this. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? This is what we call a timeline. Timeline එකක් කියන්නේ. When we talk about verbs and when we talk about actions and human languages, they are very much bound to the time of the action. Action එකේ time එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා tenses ඉගෙන ගන්න. නේද? එතකොට ඔයාලා tenses ඉගෙන ගන්නකොට හිතන්නේ නැති හැමදාම කරනවාට පුරුද්දක් විදියට කරනවාට කරලා ඉවර වෙච්ච ඒවා. ඔය වගේ ඉගෙන ගත්තානේ. එහෙම කියන්නේ ඒ action එක time එකේ මෙහෙද තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අතීතයට අදාළ එකක්ද අනාගතයට අදාළ එකක්ද මේ වර්තමානයට අදාළ එකක්ද ඔය වගේ කතා නෙමෙයි කතා කරන්නේ. So when we discuss the usage of these tenses or usage of certain verb combinations or verb phrases, these timelines make it very easy for you to see the action. Action එක කොහොමද time එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක දකින්න හරි ලේසියෙන් පුළුවන්. මේ දේ timeline එකක් එක්ක කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඒක වෙන්නේ මේ විදිහට. Now if you look at this timeline, we have the future and it goes forward and it can continue to go forward until you die. ඔයාමරණ කියලා කාලේ නවතින්නේ නැහැ. අනිත් මිනිස්සුන්ට කාලය යනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාමරණ කියලාත් මේක නවතින්නේ නැහැ. මේක දිගටම යනවා. And then we have the past. හැබැයි now කියන එක අපිට සමහරවිට මෙහෙම දකින්න පුළුවන් නේද? දැන් මම මේ දැන් කියපු එක දැන් පහුවෙලා ඉවරයි. මම දැන් කියලා දැයන්නේ කියලා නැන්නේ කියනකොට දැන් නැහැනේ. එතකොට අපිට මේ now කියන එක දකින්න විදිය අනුව අපි use කරන tense එක වෙනස් වෙනවා. මේ now කියන එක අපිට expand කරලා බලන්නත් පුළුවන්. now කියන එක තව පුංචි කරලා immediate time එකක්. මේ immediate now මේ දැන් කියන අදහසට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් lockdown නේද? දැන් lockdown නේද කියලා කියද්දි මේ දැනුත් lockdown. දැන් ටික දවසකට කලිනුත් lockdown. තව චුට්ට දවසක් යනකනුත් lockdown. ඒත් දැන් නේද lockdown. එතන now කියන එක එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන් කියන එක තේරෙනවා. අපි හිතන විදිය අනුව. එතකොට ඔය tenses වල usage එක ගැන කතා කරනකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ concept ටික තමයි ඔය ප්‍රධානම දේවල් ටික. එතකොට now කියන එක අපි ඇත්තටම ගන්න time reference එකක්. අපි ඒක දිහා බලන්නේ මොන විදියටද කියන එක අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. එතකොට time reference එකක් කියන එක ඇත්තටම අපි මෙහෙම කොටුවක් වගේ ඇඳලා බැලුවොත් අපි ඔය කතා කරන action එක මෙහෙම රතු පාටින් ඇඳලා බැලුවොත් එතකොට මම මේ කොළ පාටින් පෙන්නපු දේ අපි මොන වගේ කාලයක් ඇතුලේ සිද්ධියක් ගැනද මේ හිතන්නේ කියන දේ. රතු පාටින් පෙන්නුවේ action එක, ක්‍රියාව ගැන, වෙච්ච දේ ගැන. එතකොට මේක වෙලා ඉවර වෙච්ච දෙයක් නේද? දැනට කලින් වෙච්ච දෙයක් නේද? හැබැයි මේ අපි බලන්නේ දැනුයි ඉස්සරහයි අනාගතේ සම්බන්ධ වෙ ලොකු කාලයක් ඇතුලේදී නේද ඔය action එක.
ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තේරුම් ගන්න ලේසි. ඔක කටින් කියද්දි මේ මුකුත් රූප තිබුණ නැත්තම් ග්‍රීක් වගේ නේ. එතකොට අපි ටෙන්සස් ඉගෙන ගන්නකොට ඒවා ගැන කතා කරනකොට ඒවා යූස් කරන විදිහ ගැන බලනකොට මේ වගේ ටයිම්ලයින් එකක් යූස් කරද්දි තියෙන වාසිය තමයි ඔයාලට පේනවා මේ මොකේට සාපේක්ෂව කොහොම එකක්ද කියලා කියන්නේ. මීට වඩා සරල එක්සැම්පල් එකක් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. අපි අඳිනවා නිල් පාටෙන් එකක් ඇක්ෂන් එකක්. අපි එක ඇක්ෂන් එකක් විදිහට බෝලයක් මැදමු. හරි. ඔහොම එකක් තියෙනවා. ඒක බෝලයක් නෙමෙයි මොකක්ද එකක් වගේ. sorry. හරි. දැන් බෝලයක් තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා. අපි මේකට දාමුකෝ මම ගෙදර යනවා කියන වැඩේ තමයි මේ නිල් පාට බෝලෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. රතු පාටකින් පෙන්නලා තියෙන්නේ ගෙදර දොර ඇරලා. දොර ඇරලා. ඔය කතාව දෙක. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ රතු පාට එක ගැන නම් රතු පාට එක වෙලා තියෙන නිල් පාටකට කලින් කියන දේ. එතකොට ටයිම්ලයින් එක වාසිය ඕක. අපි එක එක ටෙන්සස් ඩිස්කස් කරනකොට ඒ ඇක්ෂන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා නම් කෝකද මුලින් වෙන්නේ කෝකද පස්සේ වෙන්නේ ඔය දේවල් දකින්න පුළුවන්. අපි තවත් එක්සැම්පල් එකක් ගැන හිතුවොත් එහෙම if we have a timeline like this and if we draw something like this and then draw something like this මම මේකට කියනවා අපි කෑම කනවා. මේ රතු පාටයකට කියනවා ලියුම් එනවා. වැඩි වෙලාවක් සිද්ධ වෙලා තියෙන ලියුම් එන එකද අපි කෑම කන එකද? ලොකු වෙලාවක් තිස්සේ තිබිච්ච වැඩ කෑම කන්නේ. කෑම කන. ලියුම් එන එක වෙලා තියෙන්නේ කෑම කන්න කලින්ද කෑම කාලේ ඉවරනාට පස්සේද කෑම කකා ඉද්දිද කෑම කන අතරතුර නේද? කන ගමන්නේ. දැන් තේරෙනවද ටයිම්ලයින් එකයි දිග වචන සෙට් එකකින් තේරුමක් මතක තියාගන්න එක යූසේජ් එකක් මතක තියාගන්න එකේ වෙනස. කවුරු හරි කීවොත් එහෙම යම් ක්‍රියාවක් සිදු වෙමින් තියෙන විට සිදුවුණු තවත් සුළු ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරන්න අපි මෙන්න මේක යූස් කරනවා කියනලා ඒක මතක තියාගන්න එකයි මෙහෙම එකක් මතක තියාගන්න එකයි අතර චූටි වෙනසක් තියෙනවා නේද? බොහොම චූටි වෙනසක් ලොකු ගණන් ගන්න බැරි වගේ වෙනසක් දෙක නැත්නම් ටිකක් ෂෝක් වෙනසක් දෙක. ඒක ෂෝක් නේද? ඒ ෂෝක් විදි තේරුම් ගන්නවල ටයිම්ලයින් එක තේරුණාම හරි. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්න ටෙන්සස් වල යූසේජ් එක ඔය විදිහෙන් ඔයාලට ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. අමාරු නම් තේරුම් ගන්න අපහසු එකක් නම් එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න අපහසු දෙයක් නම් මොකද කරන්න පුළුවන්? ඕක තනියම ඇඳලා බිත්තියක් ගහලා හරි තියාගන්න පුළුවන්. අකුරු ටිකක් ලියලා ඒක තේරුම් ගන්න හදනවට වඩා ඩෙෆිනිෂන් එකක් අටපාඩම් කරගන්නවට වඩා ඒකෙන් ඔයාලට ඒ දේවල් ටක් ගාලා ඔළුවේ තියාගන්න සහ ටක් ගාලා මතක් කරගන්න සහ කෙනෙක්ට ඉක්මනට පෙන්නලා පැහැදිලි කරන්න ලේසි. ඒ හින්දා අපි ඒ විදිහට බලමු. When we take simple present tense ඒකෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් ප්‍රධාන වශයෙන්. simple present කියද්දී ඒක ඇතුලේ present කියලා වචනයක් තියෙනවා තමයි. හැබැයි present කියන්නේ now කියන එකත් තමයි. හැබැයි now කියන එක උනා කියලා simple present කියන එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඔය facts habits routines ගැන කතා කරනකොට මේ now මේ දැන් now මේ exact moment එක ගැන නෙමෙයි ඔය කියන්නේ. එතකොට මේ දැන් අපි කරන දේවල් ගැන වෙන විදිහකට කතා කරන්නේ simple present එහෙම නැත්නම් facts habits routines ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම එතනින් අදහස් කරන්නේ mainly general time කියන එක. general time කියලා කියන්නේ මේ දැන් වෙන්න ඕනේ නැහැ ඒක. සාමාන්‍යයෙන් ඒක තාම valid කියන දේ. ඒ කියන්නේ ඒක තව past වල කරපු එකක් future කරනවා වෙන්න පුළුවන්. දැනුත් මේ දවස්වලත් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මේ exact moment එකේ කරනවා වෙන්න ඕනේ නැහැ.
එතකොට if you look at the example, Supuni is a teacher, she teaches chemistry. Supuni is a teacher, Supuni ගුරුවරියක්. එතන කරන දෙයක් නෑ, හැබැයි ඒක වැලිඩ් දෙයක්, වර්තමානට අදාළ දෙයක්. සපුනි තාම මැරිලා නැහැ. එයා පණ පිටින් ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් සුපුනි ටීචර් කෙනෙක්. එයා ගැන කරුණක්. She teaches chemistry. ඒකත් මේ වෙලාවේ එයා chemistry teach කරන්නේ නැහැ. දැන් 9ත් වගේ වෙලානේ. දැන් කෑම කනවා හරිය නිදාගෙන හරියට නැත්නම් ටීවී බලනවා. එතකොට මෙතනින් මේ කියන කාරණා එකක්වත් මේ exact moment එකට අදාළ දේවල් නෙමෙයි. වර්තමානයේදී මේ දේවල් ඇත්ත. ඒවා valid. So that's where we use simple present. මේ මොහොත ගැන කියන්නේ නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඒක එහෙම දෙයක්. සුපුනි ටීචර් කෙනෙක්. එයා chemistry ගන්නවා. එයාගේ විදිය, එයාගේ හැටි වගේ දේවල් කතා කරන්නේ ඔය use කරන්නේ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. සුපුනි ටීචර් කෙනෙක් ඒ වගේම සුපුනි දවසක් gym එකට යනවා. When you say Supuni goes to the gym every other day කියලා කියන්නේ දවසක් කියන අදහස කියලා දන්නව නේද? දවසක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නව නේද? ඒ කියන්නේ අපි මේ විදිහට වලත් මේ අද, මේ හෙටට පස්සේ දවස්, මේ දවස් හෙටට දවස් දෙකකට පස්සේ දවස්. We have tomorrow, day after tomorrow, 2 days after tomorrow. In the same way we have today, yesterday, day before yesterday and 2 days before yesterday. එතකොට දවස් දෙකකට කලින් කියන්නේ පෙරේදාට කලින් දවසට මොකද්ද කියන්නේ සිංහලෙන්? පළමුදා කියලානේ. කොහොමද? ඊයේ නෙමෙයි පෙරේද නෙමෙයි ඊට කලින් දවසේ එයා ජිම් එකට ගියා නම් පෙරේද යන්නේ නැහැ. ඊයේ යනවා. දවසක් කියන්නේ. ඊයේ ගියා නම් අද යන්නේ නැහැ. හෙට යනවා. To show that we use every other day. Every other day කියන්නේ ඒ අදහස. ඒතර Supuni goes to the gym every other day කියන එකේදී අදහස් කරන්නේ මේ වගේ තාමත් valid කතා ටිකක් සැරින් සැරේ වෙනවා කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන්. General time කියන්නේ ඕකට. අපි now කියලා කිව්වත් present කියලා කිව්වත් මේ exact moment එක කියලා හිතනවානේ. එතකොට ඔය කියන simple present tense වලින් කියන්නේ exactly මේ moment එක ගැන නෙවෙයි. එහෙනම් PV every other day එකේ every day එකේ වෙනස මොකක්ද? every other day කියනකොට දවසක් ඇර දවසක්, every day කියනකොට හැමදාම. එහෙනම් පළමුදත් යනවා, පෙරේදත් යනවා, ඊයේත් යනවා, අදත් යනවා, හෙටත් යනවා, අනිද්දාත් යනවා, ඊළඟ යනවා. every day කිව්වොත්, every other day කිව්වොත් පළමුදා යනවා, පෙරේද යන්නේ නැහැ, ඊයේ යනවා, අද යන්නේ නැහැ, හෙට යනවා, අනිද්දා යන්නේ නැහැ, ඊළඟ යනවා. Did you get that? Okay. So the main usage of simple present, or which you learned there, is to talk about general time, not current moment. මේ මොහොත ගැන නෙමෙයි. general time කියුවාම මේක මෙහෙම එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුංචි actions විදිහට නෙමෙයි. ඒක සම්පූර්ණ fact එකක්. යා ඔය chemistry ගන්නනවා කියන කතාව. යා teacher කෙනෙක් කියන්නේ. අනිත් දේ මේ විදිහට habit එකක් විදිහට කරන දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒව වල දන්න දේවල් නේද? ඕවා නම් මොනවාද? ඊට පස්සේ අපි බලනවා මෙහෙම දෙයක්. අපිට in verbs we have something called non-progressive verbs. Non-progressive verbs කියලා කියන්නේ we don't use them in the ing form. This list is too small, I know. මේ list එක පුංචි. ඔයාලට phone එකෙන් පේන්නේ නැහැ මට පේනවා. ඒක ඊළඟට තියෙනවා list එක සහ slide එකේ අපි ඒක කතා කරමු meaning එක. මම ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද මේ අදහස් කරන්නේ කියන දේ පෙන්නනවා. Let's just pick a verb එක pick කරමුකෝ. Let's pick like කියන්නේ non-progressive verb එකක්. That means we can't use those verbs in ing generally. සාමාන්‍යයෙන් ඒවා ing use කරන්නේ නැහැ කියන අදහස. Then here මම chocolate වලට කැමතියි. මම chocolate වලට කැමතියි කියන එක ඉස්සරත් කැමතියි, දැනුත් කැමතියි, අනාගතෙත් කැමතියි. එහෙමනේ. එතකොට ඒක නොවෙනස්ව දිගටම තියෙන state එකක්, තත්ත්වයක්. කරන දෙයක් නෑ නේද? ඔන්න දැන් මෙතෙන්දී මම මේ වෙලාවේ chocolate වලට කැමතියි. කවුරු හරි chocolate ගෙනල්ලා තියෙනවා, ice cream ගෙනල්ලා තියෙනවා, pudding ගෙනල්ලා තියෙනවා, watermelon ගෙනල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ගොඩක් choices තියෙනවා. මම chocolate එකට කැමතියි මේ වෙලාවේ. එතකොට ඒක මේ වගේ නේද? මේ දැනට අදාළ කතාවක් ඔය කියන්නේ. මම අනිත් ඒවාට කැමතියි, ice cream වලට කැමතියි, අරකට කැමතියි, මම chocolate වලට කැමතියි කියලා මම මෙතෙන්දී කියන අදහස් මේ වෙලාවේ. මේ exact moment එකට අදාළව කියන්නේ. ඒතර වල දැනට දන්න ග්‍රැමර් පැත්තෙන් හිතුවොත් මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙන දේවල් වලට ing දාලානේ කියන්නේ.
උදාහරණයක් විදිහට මම මොනවාද කන්න කැමති පළතුරක් මම කොමඩු කන්න හරි කැමතියි. ඉතින් මම කොමඩු කනවා. I eat watermelon. දැන් මම මේ වෙලාවේ කොමඩුවක් කකා ඉන්නවා නම් I am eating watermelon කියලානේ කිව්වේ. හැබැයි when we have a non-progressive verb we can't do that. Non-progressive verbs කියන ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ ing use වෙන්නේ නැති මේ වගේ verbs වලදී මේ වෙලාවේ කරන දෙයක් වුණත් we don't use the ing form. ඒ වලට ing use කරන්නේ නැහැ. එතකොට like කියන්නේ එහෙම එකක් නේ. එහෙනම් I like chocolates generally. සාමාන්‍යයෙන් මම chocolates වලට කැමතියි. ඒක මේ වගේ. මේ වෙලාවේ chocolates වගේක් තියෙනවා. මම මේ වෙලාවේ chocolate එකට කැමතියි. ඒක මේ වගේ. දැන් කැමතියි. එහෙම වුණත් if it is a non-progressive ing use වෙන්නේ නැති මේ જાතියේ verb එකක් නම් we use present simple. Present simple. ඒ කියන්නේ my use වෙන්නේ. ඒකයි මේ කියන්නේ. So what are some answer. මේ වෙලාවේ දැන් මේ වෙලාවේ ඒකට කැමති අනිත් වෙලාව සාමාන්‍යයෙන් මම ඒක කරන්න කැමති නැත්තම් එහෙම කියන විදියක් තියෙනවද? ඒ කිව්වේ මේ වෙලාවේ විතරක් මම chocolate එකට කැමතියි. ඔව් අන්න ඒ වගේ දාලා You still use like at the moment or for now. You add an adverb to say that this is temporary. Other than that, you don't use ing. I am liking this chocolate for now. කියලා සාමාන්‍යයෙන් grammatically වැරදි කියලා කියන්නේ. එතකොට I like this chocolate for now or for the moment. I'm liking කියලා කියන්නේ නැහැ ඒ වගේ තමයි. හැබැයි like love වගේ ඒවා ing use කරන්නේ නැහැ නෙවෙයි මිනිස්සු. Then in modern English some people do use that. හැබැයි අර instance එකේදී what ing use කරන්නේ නැහැ එතන. Okay? ඒක කියන්නේ විදියක් තියෙන්නේ කොහොමද? එහෙම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ වෙලාව විතරයි මේක කැමති කියන්නේ. I like this chocolate for now or at this moment. මේ මොහොතේ. Good. Some examples. Just for the moment is also good. Thank you, Tatsar. Some examples for non-progressive verbs, and the way to remember them would be kind of categorizing them into what they mean. ගොඩක් ඔය non-progressive verbs අපි ඔය හිතෙන් කරන දේවල් සම්බන්ධයෙන් තමයි වැටෙන්නේ. ඊට අමතරව තව කිහිපයක් තියෙනවා. මේ දේවල් mental and emotional states. Some examples would be believe. Believe කියන්නේ මොන හරි දෙයක් විශ්වාස කරනවාද? මම ඔයාව විශ්වාස කරනවා. මේ වෙලාවේ තමයි විශ්වාස කරන්නේ. ඒතර I am believing you කියන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? I believe you. Because believe is a non-progressive or non-ing verb. මට ඔයාව විශ්වාස නැහැ නම් I don't believe you. මම ඔයාව විශ්වාස කරන්නේ නැත්තම්. Then look at these other words and see whether there are any new words. දන්නේ නැති වචන තියෙද්ද බලන්න. You have believe, then doubt කියන්නේ මොකක්ද? This word, it's doubt. The B is silent. B එක silent, so you don't pronounce that. You pronounce it as doubt. Doubt. සැක කරනවා. Hate. I'm pretty sure you know that. Hate. Imagine. මොනවා හරි දෙයක් මෙන්න මේ විදියයි කියලා හිතනවා. No. Like, love, prefer. We prefer something over the other thing. අපි මොනවා හරි දේවල් කිහිපයක් තියෙද්දි ඒ දේවල් වලට මොනවා හරි එක දෙයක් විශේෂයෙන් ප්‍රිය කරනවා. විශේෂ කැමති කියන්නේ. For example, I prefer coffee. තේ තියෙනවා අනිත් જાති තියෙනවා. හැබැයි ඒ තියෙන අතරතුර වැඩියෙන් කැමති coffee වලට. I prefer coffee. Realize, weird spelling name. You can also use EZD, right? මේකට EZD use කරන්න පුළුවන් realize කියද්දි. Recognize කියද්දිත් එහෙමම තමයි. Realize මොනවා හරි තත්ත්වයක් ඒ විදිය කියලා තේරුම් ගන්නවා. Recognize දෙයක් මෙහෙමයි කියලා අඳුන ගන්නවා. Remember මතක් කරනවද මතක තියා ගන්නවද මොකද? මතකයි. එතන remind කියන එකයි remember කියන එකයි වෙනස මොකද්ද? remind කියන්නේ මතක් කරනවා කෙනෙක්ට දෙයක් අමතක වෙයි කියලා එයාට ඒ දේ මතක් කරනවා. remember කියන්නේ මතක තියාගන්නවා මතකයි කියන අදහස් ටික. එතකොට මතක තියාගන්න හෙට කුඩේ අරන් එන්න කියලා කියනවා නම්
remind to bring the umbrella tomorrow. Remember to bring the umbrella tomorrow. Remember to bring the umbrella to Very good. Remember to bring the umbrella tomorrow. හැබැයි මෙහෙම නම් කියන්න ඕනේ. මට හෙට කුඩේ ගේන්න මතක් කරන්න කියලා නම් කියන්න ඕනේ. Then remind me to get the umbrella tomorrow. very good. එතකොට කෙනෙක්ට දෙයක් මතක් කරනවා නම් අමතක වෙයි කියලා යාට then we use remind. මතක තියාගන්න කියනවා නම් remember. ඒකයි වෙනස. see කියන දේ පේනවා කියන අදහසෙන් නෙමෙයි. අර දෙයක් තේරෙනවා කියලා කියන අදහසෙන්. අර පොඩි කාලේ වල කියන්නේ OIC කියලා. දැනුත් ඒ කියන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි කාලේ කියන්නේ විහිළුවක් විදිහට නේද? OIC මට තේරෙනවා. ඔව් මට ඔයා කියන දේ තේරෙනවා OIC. see understand කියන meaning එකෙන් use කරද්දී ඒක non ing. see වල meaning ගොඩක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ තව see වල meaning මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ආසහිත ඒකට. see understand කියන එකට ගන්න පුළුවන්. පේනවා කියන එකට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව see පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව අදහසකින්. මොකද්ද? look. ඔව් තව එකක්. no. sorry. Yes. Yes, can. Italy. දන්නවා. Yes, can. Can't you think of this idea, this meaning? You see doctors, right? When you say I went to see a doctor, doctor බලන්න දෙන්නේ doctor මුණ ගැහෙන්න දෙන්නේ. Visit. You go and visit that person. You meet that person. එතකොට see has that meaning too. කෙනෙක් මුණ ගැහෙනවා කියන meaning එකත් see වල තියෙනව නේද? එහෙම meaning එක use කරනකොට yeah. Yes. So when you use see in that meaning, then you can use ing. එතකොට ing use කරන්න පුළුවන්. Here what I'm saying is when you use see in the meaning that you understand, තේරෙනවා කියන meaning එකෙන් see use කරනකොට ing දාන්න එපා. මට ඔයාව තේරෙනවා. I see you. So I see your point. I understand your point කියන එකම තමයි. හැබැයි මට මේ වෙලාවේ ඔයා කියන දේ තේරෙනවා කියලා කියන්න I'm understanding your point කියලා කියන්න එපා. This overuse of ing forms. Overuse of ing forms කියන කතාව. ඒ කියන්නේ ඕන නැති තැන් වලට ing use කරනවා කියන එක is a very common mistake in Sri Lankan English and Indian English. So that's why I'm focusing a little more on this section of this lesson. මේ lesson එකේ මේ part එක ගැන non ing usage එක ගැන වැඩියෙන් focus කරන්න ඒකයි. මොකද ඔයාලා දැනටමත් ඉගෙනගත්තු ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේ අර කලින් කතා කරපු එක. ඒ කියන්නේ habitual actions පුරුද්දක් විදිහට කරන දේවල්. එහෙම නැත්නම් ඔය හැමදාටම වගේ ගොඩක් දවස් වලට valid present tense valid දේවල්. ඒව දන්නවා. මේක නොදැනෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඉතින් මේකට join වෙන්න වැඩිපුර දෙයක් ඉගෙන ගන්න කියලා හිතාගෙනවා. Then I'm trying to give that වැඩිපුර දෙය to you. So yeah. And think. Think also has that non-ing meaning. Think කියන එකෙන් අපි කියනවා අපිට මෙන්න මේ අදහස තියෙනවා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට if I say I think you are a very talented bunch of students. When I say that මම හිතනවා ඔයාලා දක්ෂ ළමයි සෙට් එකක් කියලා. එතෙන්දි මම කල්පනා කරනවා කියන අදහසින්ද කියන්නේ මම හිතනවා මට මෙන්න මේ අදහස තියෙනවා කියන අදහසින්ද. මට තියෙන අදහසක් ගැන නේද කියන්නේ. මගේ ඔපිනියන් එකක් ගැන නේද. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ing use කරන්න. එතන මට මේ වෙලාවේ හිතන දෙයක් වුණත් මට හිතනවා ඔයා හොඳ මිනිස්සෙක්. I think you are a good person මිසක් I'm thinking you are a good person නෙවෙයි. think වලට ing use කරද්දී meaning එක අර කල්පනා කරනවා කියලා කියන්නේ. I'm thinking about my two daughters. positive thinking like yeah, but that is a noun. එතෙන්දී noun එකක් නේ. ධනාත්මක චින්තනය කියන අදහසින් එතන thinking කියන්නේ. මෙතෙන්දී verb එකක් විදිහට. I'm thinking මම මේ කල්පනා කරනවා. මම හිතනවා නෙමෙයි. ඔයා හොඳ කෙනෙක් කියලා මම හිතනවා නම් මේ වෙලාවෙත් එහෙනම් I think you're a good person. I'm thinking you're a good person නෙවෙයි. මම මේ එයා ගැන කල්පනා කරන ගමන් නම් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. එතකොට I'm thinking about her. I think about her කියලා නෙමෙයි මේ වෙලාවේ කල්පනා කරන දෙයට I think she is a good person. So I'm thinking about her. මම හිතනවා එයා හොඳ කෙනෙක් කියලා. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ එයා ගැන කල්පනා කරනවා. So think can have two meanings based on how you use it.
think use කරන්න පුළුවන් අදහසක් තියෙනවා මගේ opinion එක මේකයි කියලා කියන්න. ඒ වගේම think use කරන්න පුළුවන් කල්පනා කරනවා කියන අදහසෙන්. When you use think in the meaning kalpana karna, then you can use it in the ing form. But when you use think in the meaning have an opinion, then you don't use it in the ing form. Did you get that? Sarna. Then what about the interesting? Interesting. Yes. Interesting is not a verb, right? So interesting. If something is interesting, yeah, it interests you. The verb there is interest. It's a verb එක interest කියන එක. ඒ නිසා interesting කියන එකේ issue එකක් නැහැ. ඒ වගේම this is interesting me කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. This makes me interested. මේක නිසා මට ඒක ගැන interest එකක් හැදෙනවා. Then this makes me interested and this is interesting. Do you get that? අපි interesting use කරන්නේ verb එකක් විදිහට නෙමෙයි අතට. එක්ක present participle adjective එකක් විදිහට නැත්නම් past participle adjective එකක් විදිහට. මොනවා හරි දෙයක් බලද්දී ඒ දේ නිසා අපි ඒක ගැන interest එකක් ඇති වෙනවා නම් අපේ හිතේ, then this show එහෙම නැත්නම් this program is making me interested. අර හරියට නිකන් මාව තරහ ගස්සනවා වගේ. You are making me angry, then you are making me interested. ඒක ඒ විදිහට use වෙන්නේ. past participle පාවිච්චි කරන IPV කියලා interest කියන එක. Interest. Okay. පාවිච්චි කරනවා. That's a good question. So I have seen this in many Sri Lankan students. Like මොන හරි program එකක් TV show එකක් ගමුකෝ. TV show එකක් boring ද bored ද? Lesson එකක් interesting ද interested ද? Interested. කොහොමද අපි කෙනෙක්ට කියන්නේ මම ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන කෙනෙක් කියලා හිතමුකෝ. මම ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන ගොඩක් interesting ද interested ද වෙන්න ඕනේ. මම ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන I'm so interested about your program. මම ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන interested. So we use that ed form to talk about how we feel about it. අපිට මොකද්ද දැනෙන්නේ කියන එක කියනකට තමයි we use the ed form. අපිට දැනෙන දේ ed form එකෙන් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ හරි ඒ දේ තියෙන ලක්ෂණ ඒකේ characteristic එක ගැන කතා කරනකොට ing. ඒතර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් interesting නම් we feel interested. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් boring නම් we feel bored. ඔයාලා කිව්වොත් I am boring කියලා මට කම්මැලි නෙවෙයි මම කම්මැලි මනුස්සයෙක්. මෙතන කම්මැලි කියන්නේ වැඩ කරන්න කම්මැලි නෙමෙයි. මාත් එක්ක කතා කරද්දී කට්ටියට එපා වෙනවා. ගන්න දෙයක් නැහැ. ඈනුන් යනවා. අවුල්. එතකොට I am boring නෙමෙයි. I am bored. කෙනෙක් boring නම් එයා එක කතා කරද්දී අපිට දැනෙන දේ bored. කෙනෙක් interesting නම් එයා එක කතා කරනකොට අපිට දැනෙන දේ we feel interested. කෙනෙක් exciting නම් experience එකක් adventure එකක් වගේ දෙයක්. ඒක exciting නම් අපිට දැනෙන දේ excited. එතන දැනෙන දේ ed වලින් ඒක දෙන දෙයට තියෙන ඒ characteristic එක ing වලින්. එහෙමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. passive voice වගේද එතකොට? Sorry? passive voice වගේ නේද එතකොට? මට නෑ passive නෙවෙයි ඒක ඇත්තටම. අපි ඒකට කියනවා stative passive කියලා. passive වගේ පේන්නේ passive නෙවෙයි හැබැයි. ඒකේ තියෙන characteristic එක ගැන කතා කරන්නේ. ඒකේ කරන දෙයක් එහෙම එකක් නෑ. stative passive එකක්. group එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් ආවා නේද? Oh yeah, I saw that in the Slytherin team. Good, you have a lot of things to discuss in the teams. But I don't jump into those discussions because those are coming lessons, future lessons, or කරන්න තියෙන lessons. But if there is something wrong being discussed in the team, like මොන හරි වැරදි topic එකක් කරන් ඒක වැරදියට discuss වෙනවා නම් මම ඒක fix කරනවා. එහෙම නැත්නම් advanced complex topic එකක් නෑ ඒක ලොකු වෙලාවක් යනවා නම් මට මම ඒ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට skip කරලා බලනවා ඔයාලගේ idea එක කොහොමද හොඳයිද කියලා. I appreciate that. Yeah, so that's good. So shall we continue with the other verbs? My uses of these senses, like senses means we can see, we can hear, we can feel, stuff like that. There we have feel, see, sound, hear, smell, taste. See කියන්නේ එතෙන්දී බලනවා දකිනවා කියන දේ. මට board එක පේන්නේ නැහැ. How do we say I am not seeing the board? No.
ඒකත් ගොඩක් Indian mistake එකක්. If you have watched this old TV series called Mind Your Language. ඔක ගොඩක් කලාට ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ගොඩක් දෙනා රෙකමෙන්ඩ් කරන එකක් TV series එකක් විතර පරණ Mind Your Language කියන එක. ඒක පරණයි 1960 ගණන්ද 70 ගණන්ද කොහෙද. ඒක තියෙන English class එකක් ගැන, and there are people from different countries, and there is I can't remember his name, a Sri Lankan living in England who acted as an Indian. ලංකාවේ හිටිය ඇල්බර්ට් මෝසස් ද කොහෙද කියලා නළුවෙක් මේක රංගපාන ඉන්දියන් කෙනෙක් විදියට. So that's a fun TV series. So if you are interested in watching such things, yeah, just give it a try. I'll just erase it here because that's not important. So here, මට පේන්නේ I'm not seeing the board නෙමෙයි මට මේ වෙලාවේ පේන්නේ නැති වෙනත් එක්ක I can't see the board එහෙම නැත්නම් I don't see the board. Here ඇහෙනවා මට ඔයාව ඇහෙන්නේ I'm not hearing you නෙමෙයි මොකද වෙන්න ඕනේ I don't hear you එහෙම නැත්නම් I can't hear you. Sound කියලා කියන්නේ ඔයාලට මහන්සි පාටයි you sound tired මිසක් you are sounding tired කියලා කියන්නේ නැහැ. ing use කරන්නේ නැහැ. Sound is taste කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් කින් දැනෙන රස ගැන කතා කරන්නේ. මේක මාර රසයිනේ. This tastes delicious මිසක් this is tasting delicious කියලා කියන්නේ නැහැ. එතෙන්දි තියෙනවා තේරුම් කරන්න දෙයක්. taste වලට වඩා ඒක ඔයාලට ලේසියෙන් තේරුම් කරන්න පුළුවන්. smell කියන එකෙන්. Oh, the pen just stopped working. I think it needs to be charged. I'll use the cursor. So, taste කියලා කියන්නේ එක meaning එකක් මොනවා හරි දෙයකින් රසක් එනවා කියන දේ අනිත් දේ රස බලනවා කියන අදහස තියෙනවා. smell මොනවා හරි දෙයකින් සුවඳක් ගඳක් එනවා කියන දේ තියෙනවා. අනිත් තේරුම මොනවා හරි දෙයක ගඳ සුවඳ බලනවා කියන එකට තියෙනවා. අපෝ එයාට මහ අපිරියයි ගඳයි කියලා කියනවා නම් you smell මිසක් you are smelling නෙවෙයි. ඔයාගාව ගඳයි you smell. You are smelling කියලා කිව්වොත් එතෙන්දී smell use වෙන්නේ ගඳයි කියන අදහසින් නෙවෙයි. අපි සමහර දේවල් ගඳ සුවඳ බලනවාට කියන්නේ I'm smelling this flower. මම මේ සුවඳ බලන ගම. එතකොට ing use කරන්න පුළුවන්. මොන වෙලාවටද? When you use the verb smell as a deliberate action. හිතාමතා කරන action එකක් විදිහට use කරනකොට yes, you can use the ing form of smell, but when you talk about the feeling, sense or දැනෙන දේ ගැන කතා කරනකොට you smell disgusting. You are smelling disgusting නෙවෙයි. ඔයාගාව මහා අප්‍රසන්න ගඳක් එන්නේ. You smell disgusting. Tastes උත් එහෙම තමයි. මං මේ තේ එකේ රස බලනවා. එහෙනම් මේ වෙලාවේ බලනවා I'm tasting this tea. හැබැයි මේ තේ එක හරි රසයි. එහෙනම් this tastes delicious මිසක් this is tasting delicious නෙවෙයි. තේරුණාද? එතකොට when you have those words for these senses and these verbs, you use the ing form when it is a deliberate action. හිතාමතා කරන action එකක් විදිහට use කරනකොට ing use වෙන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි ඒකෙන් දැනෙන දෙයක් ගැන වගේ කතා කරනකොට එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ දේවල් yes. අපිට දැම්ම it sound interesting කියලා. තමයි it sound interesting. It sounds interesting. එතෙන්දී sound කියන එක අපි use කරන්නේ linking verb එකක් විදිහට මේක දැනෙන්නේ මොන වගේද කියන දේ. ඒකට තේරුම් ගන්න ඕනේ interesting ගැන නෙමෙයි ඒවා හිතන්න ඕනේ sound කියන එක. ඒක it sounds interesting කියන්නේ මේ වෙලාවෙනේ. ඒක කියන්න බැරි විදිය තමයි it's sounding interesting කියලා කියන්න බෑ. ඇයි sound එතන use වෙන්නේ non progressive විදියට. ඒ නිසා තමයි මෙතන sounding කියන්න බැරි. sound අපිට use කරන්න පුළුවන් deliberate action එකක් විදියට මොන meaning එකෙන්ද? bell එක ගහනවා කියන දේ sound the bell. horn එක ගහනවා කියන දේ sound the horn. අන්න අර මිනිස්සයා horn එක ගහනවා තොරක් නැතුව. He is sounding the horn. තේරුණාද? Yeah, good. එතකොට sound has a different meaning. Good. Okay. Other non-progressive verbs are be. be වගේ. ඒ කියන්නේ am is was අපි මම මේ වෙලාවේ ටීචර් කෙනෙක් කියලා. තමයි මේ වෙලාවේ තිබහයි කියලා කියන්නේ I am being thirsty කියන්නේ නෑනේ. I'm thirsty කියලා කියන්නේ නේද?
ඒ නිසා be කියන්නේ normally non progressive verb එකක්. හැබැයි අපි you are being stupid වගේ දේවල් කතා කළා කලින්. belong මේ බෝතලේ අයිති මට. එතකොට this bottle belongs to me මිසක් මේ වෙලාවෙත් මට මේක අයිතියි කියලා අපි this bottle is belonging to me කියලා කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් non progressive නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේද? we use them in the simple present. non progressive simple present use කරනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. අනික මේ verbs වල තේරුම් ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන් නේද? slides ටික හම්බ වෙනවම. තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා නම් අහන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද? අපි මේක ඊළඟ පාඩ එක ඩිස්කස් කරමුද? මොකද මෙතන ඊට වඩා තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. meanings ටිකක් ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ. අපරාධ වලගේ වෙලාව එහෙම නේ. What is the meaning of O? Oh, this one. OWEO කියන්නේ අපි කෙනෙක්ට ණයයි නම්. අපි හිතමු යනුල් නේද ප්‍රශ්න හැවේ. යනුල් බිනුකට රුපියල් 1000ක් ණයයි. එතකොට යනුල් owes 1000 rupees to බිනුක. ඒක අපි කියනවා මම ඔයාලට 1000ක් ණයයි. I owe you 1000. I owe you. මම ඔයාලට ණය ගැතියි කියන අදහස. කෙනෙක් තව කෙනෙක්ට ණය ගැති වෙලා ඉන්නවා නම් we can use that verb. Oh. happy එකයි sorry? happy එකයි mean එකයි use කරන්න පොඩක් example එක. Which one? appear and matter. appear. appear කියන්නේ මොන ආකාර දෙයක් ඒ විදිහට පේනවා කියන්නේ. අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙයක්. He appears to be aware. එයා එතන නෑ වගේ. Oh, he appears to be tired. එයාව අපිට පේන්නේ මහන්සි පාට. කෙනෙක් හරි දෙයක් හරි මොන විදියටද පේන්නේ? මොන වගේද? ඒක අපිට දැනෙන්නේ ඒක දිහා බැලුවම we can use appear to give that meaning. What is the other word? matter. matter. ඒ අපි කියන්නේ it doesn't matter කියන්නේ. ඒක කිසි අවුලක් නැහැ කියන්නේ. ඒක මේ වෙලාවෙත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා අපිට it is not mattering කියලා කියන්න බෑ කියන එකයි කියන්නේ. matter, when we use that as a verb, it should always be in a non-progressive sense. matter saying on a non-progressive විදියට. මේ වෙලාවෙත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා it is not mattering කියන්නේ it doesn't matter. එහෙම නැත්නම් it matters a lot. ඒ වගේ. Thank you. Okay. Now, do you remember this, what we did last week? And මෙන්න මෙහෙම කරන එක අමාරු නේද ඔයාලට? verbs බලන එක. active passive forms. It was easy, right? You just take this V3 form and you repeat it everywhere and then you append this be verb. මේ be verb එක මේ ඉස්සරහට දාන එක නෙවෙයි වෙලා දෙන්නේ. හැබැයි මේ වැඩේ මේ second row එක හැම එකටම කරන්න බෑ කියලා කියවා. Why? Some verbs cannot take objects. සමහර verbs වලට object ගන්න බෑ. objects ගන්න බැරුව මේ second row එකක් එන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට swim වගේ එකක් පීනනවා වගේ එකක්. පීනනවා කියන එක අපිට කෙනෙක්ට දෙයකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා ඒකේ මෙහෙම එකක් එන්න බෑ කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය තේරුමේදී. හැබැයි ඒක එන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් මොන වගේද? එයා හැතැම්ම 10ක් පීනවා. ඒතර පීනුවේ මොකද්ද? හැතැම්ම 10ක් නේ. ඒ වගේ සමහර meanings වලදී හිතන්න පුළුවන් object එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. තව සමහර වචනයක් ගත්තොත් එහෙම මල් පිපෙනවා වගේ දෙයක් bloom මල් නේ පිපෙනවා කියන දේ තව කෙනෙක්ට හරි දෙයකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. එහෙනම් ඒක object එකක් ගන්න බැරි වචනයක් විදිහට අපිට දකින්නේ. එහෙනම් ඒ වගේ එකකට මේ වගේ row එකක් එන්න බෑ කියන එක දැන් ඔයාලා අත්දැකීමෙන් දන්නවනේ. ඕක ගැන කතා කරලා හිතලා. එහෙනම් ඒක issue එකක් නැහැ. එතකොට දැන් මට මෙතන පෙන්නන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයාලට අපි ඔය simple present වලදී use කරන්නේ මෙන්න මේ forms දෙක නේද? close කියන එකයි closes කියන එකයි කියලා මීටර වෙලා තියෙනවා නේද? ඕකම passive පැත්තෙන් බැලුවොත් එච්චරයි. එතකොට ඔයාලට දකින්න පුළුවන් දේ මේ වගේ helping verb තියනවද නැහැනේ මේ one part verbs නේද? මේ වගේ තනි වචනයනේ තියෙන්නේ. අනික අපි එදා කතා කළා මෙන්න මේ තුන් දෙනාට තනියම ඉන්න පුළුවන්. They can stand alone. Pan නැතුව mouse එකෙන් ලියන්න අමාරුයි. So they can stand alone
and they can have a meaning without a helping verb, and they can show time without a helping verb. In the same way, V2 and V3 can also stand alone, not V3. V2 can also stand alone and show a time. V2 does time එක පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා අපි ගත්තා. අපිට මේව වැඩක් නැහැ, මෙයාලා අපිට අද වැඩක් නෑ. අපිට අද වැඩක් තියෙන්නේ මේ කට්ටිය විතරයි. And regarding them, මේක තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තියෙන්නේ. That is, if we only focus on this active voice part, අපි කතා වුණා, we have 4 types of subjects. Subject types හතරකට බෙදන්න පුළුවන් කියලා. We can take I, then you, then many, and one. When we say many කියන එක ඇතුළේ we have included we, they, Sri Lankans, children, students, ඔය කට්ටියම ඉන්නේ many ඇතුළේනේ. When we take one, that means he, she, it, cousin, supuni, all of them, they are here. In English, that's all you have to worry about. English වලදී ඔච්චරයි worry වෙන්න තියෙන verbs වල. සමහර තැන්වලදී ඒ worry වෙන තරමක් තව අඩු වෙනවා. හැබැයි in some other languages, you have to, think about more things than this. සමහර languages වලදී මීට වඩා දේවල් හිතන්න ඕනේ අපි. අපි සමහර languages නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න. We are learning English. So in English, it's simple and you only have to think about this. මෙච්චරයි හිතන්න. That is, how do these verbs go with these subjects? මේ subjects එක මේ verbs යන්නේ කොහොමද කියලාද? And if you see here, we have just one common helping verb for all these 3 types. For I, you, and many, we just have one helping verb, that is do. And only if it is a singular subject. Subject එක singular නම් විතරක් we change the helping verb to does. That's it. එච්චරයි ඔයාලට ඒකේ combinations ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විශේෂ දෙයක් මෙතනින් දාලා තියෙනවානේ. The helping verb becomes a one part verb in the affirmative form. ඔය කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දී මේ helping verb එක one part verb එකක් වෙනවා මොන වෙලාවටද? In the affirmative form. අර 1.1 කියන දේ. ඔය කියන්නේ මෙන්න මේකෙදී අපේ common structure එක helping verb එක එනවා, verb එක එනවා කියන එකනේ. මේ active voice වලදී විතරක් active වලදී විතරක් helping verb එක එක V1 එකක් ආපුවාම මේක one part verb එකක් වෙනවා කියන කතාව. මෙතන මේ ලියලා තියෙන විදිහ පොඩි අවුලක් නේද? The helping verb becomes a one part verb in the affirmative form. නෙවෙයි. The helping verb plus verb. helping verb එකත් එක්ක verb එක එන විදිහ one part verb එකක් වෙනවා. ඒ දෙක එකතු වෙනවාම කියන්නේ. ඔය කියන්නේ මේක. Do, eat කියලා තිබ්බත් ඔය කියන්නේ eat වෙනවා කියන දේ. Does eat කිව්වොත් එහෙම කියන්න ඕනේ නැහැ. eats වෙනවා කියන දේ. හැබැයි එතකොට ඔය කතාව අපි මෙතන ලියුවොත් එහෙම මෙහෙම කියන්න බෑද? ආයි එකක් ලියන්නකෝ do, eat කියන්නේ eat වෙනවා කියන දේ. කියන්නේ does eat කියන්නේ eat වෙනවා කියන දේ. මෙතන වැදගත් දේ affirmative form කියන එකනේ. Affirmative විතරක් නෙමෙයි, we have something called the emphatic form. Emphasize කරනකොට we can have this. Example එකක්. ඔය කියන කතාවේ හැටියට මම මොනවද කන්නේ? මම කරවිල කනවා නම් I eat කරවිල. කාට හරි මාව ෂුවර් නෑ. මගෙන් අහනවා ඔය ඇත්තටම කරවිල කනවද? Do you eat කරවිල? එතකොට මට යාට ඕක emphasize කරන්න ඕනේ. emphasize කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක තරයේ කියා සිටිනවා කියන කතාව නේද? කියන විශේෂ කරලා ඒක එහෙමයි කියලා කියන්න ඕනේ කට. I can say I do eat කරවිල. So the affirmative form නැතර ඒකාල ඉගෙන ගත්ත positive form කියන එක I eat කරවිල. ඒක emphasize කරද්දී affirmative නෙවෙයි තවදුරටත්. ඒක තද කරලානේ කියන්නේ. එහෙනම් I do eat කරවිල. අපිට කියන්න ඕනේ cousin ඉස්කෝලේ යනවා කියලා. එහෙනම් cousin ඉස්කෝලේ යනවා. මේ දැන් යනවා නෙමෙයි. එයා සාමාන්‍යයෙන් යනවා. How do you say that? Cousin go to school නේද?
cousin does go to school. cousin does go to school. එහෙම නැත්නම් cousin goes to school අපිට මෙහෙම එකතු කරලා පාවිච්චි කරන්න බලන්න. මේ form එකෙන් cousin goes to school අපිට ඒක affirmative form කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ cousin යනවා කියන අදහසින්නේ. අපිට ඒක emphasize කරන්න ඕන එකට. ඒක විශේෂ කරලා තද කරලා කියන්න ඕන එකට we can say cousin does go to school. cousin ස්කෝලේ යනවා. තදට කියන්නේ emphasize කරලා කියන්නේ. එතකොට helping verb එකයි මේකයි එකතු කරලා එකක් හැදෙනව නෙමෙයි. helping verb එක එනවා. cousin does go to school. cousin ඉස්කෝලේ යනවා. එහෙම නැත්නම් cousin ඉස්කෝලේ යනවා තමයි වගේ අදහසක්. තව එකක්. I love you කියලා කාට හරි කියනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඇත්තටමද කියලා අහනවා. Do you really love me? එතකොට ඔව් මං ආදරෙයි තමයි. එහෙම නැත්නම් මං ඇත්තටම ආදරෙයි කියන කතාව කොහොමද කියන්නේ? I love you කිව්වම නේ. මද? එහෙනම් I do love you. I love you. Do you really love me? I do love you. එතකොට affirmative form එකේදී තමයි මේක one part verb එකක් වෙනවා කියන්නේ එකක් වෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ forms use වෙනවා කියන්නේ. helping verb එක දාලා අපිට emphasize කරලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම එකම අපිට emphasize කරන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ හින්දා normally we use these two. But when it comes to the passive වලදී අනිවාර්යයෙන්ම helping verb එකක් තියෙනවානේ. is හරි am හරි are හරි මේ විදිහට. අපි ඒතර examples ටිකක් බලමු structure එකත් එක්ක. ඔයාලා දැනට තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි මේ simple present වලදී විතරක් අපිට active වලටයි passive වලටයි හැම දෙකක් තියෙන tables දෙකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න නිසා. අපිට one part verbs කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඒවට helping verbs නැතුව ඉන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවානේ. හැබැයි in all the other 10 tenses 12ක් තියෙනවා. 12න් ඔය simple කියන ඒවා වලින් දෙකක් තමයි මේ විදිහට දෙකට බෙදෙන්නේ. simple present and simple past. ඒ දෙක හැර අනිත් කිසිම tense එකකට මෙහෙම active voice වලට කියලා වෙනම එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. passive voice වලට කියලා තව එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අනික හැම tense එකක්ම මේ විදිහට එකම විදිහකට යන්නේ. ඒ හින්දා අනික කිසිම tense එකකට ඔයාලට කලින් වගේ වෙන වෙනම වාක්‍ය හදන්න structures යන්න එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ පළවෙනි එකේදී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ inactive we have a helping verb do does and v1 in the active and they have these separate forms. That's why we have a separate table. But in the passive it's just the helping verb is am, are, or is, and then we have the V3. Let's look at some examples and see. Now, I think you have a slight idea regarding what active is and passive is, and we'll build on it when we are writing examples. All right. Now, just keep these tables in your memory, or if you need, just jot that down somewhere if you can't remember it. මේක මතක නැත්නම් tutor table එකේ දාගත්තට කමක් නැහැ. මම හිතන්නේ දැන්ට ඔළුවට ගිහිල්ලා තියෙන මේක දැන්ට කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා do එක v1 active වලදී does එක v1 singular subject එකක් නම් passive වලදී අර අපි ගිය සතියේ කරපු verb forms හදන විදිහටම හැම එකෙම use වෙන්නේ v3. ඉස්සරහින් subject එක අනුව am the are the is the කියන එක decide කරන්න. Okay. Let's look at some examples using the statements. And statements වලදී අපි කියන්නේ common pattern එක මේකයි කියලා. active ද passive ද කියලා ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ දැන්. එහෙනම් අපි subject එකක් pick කළොත් එහෙම අපිට කියන්න ඕනේ අදහස තමයි ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා මොනවද කන්නේ? ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා බත් කනවා. simple example. එතකොට subject එක කරන දෙයක්ද subject එකට කරන දෙයක්ද? ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා බත් කනවා. ලංකාවේ මිනිස්සු බත් කනවා කියන්නේ subject එකට කියන්නේ. බත් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. subject එක කරන දෙයක්. subject එක කරන දෙයක් ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා කරන දෙයක් කියන්නේ. එහෙනම් ශ්‍රී ලංකන්ස් අර helping verb එක පැත්තෙන් හිතුවොත් ඔක අපි අර විදිහටම ලියමුකෝ ලියලා කොට කරමුකෝ නිකන් පේන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න ශ්‍රී ලංකන්ස් does the do the ශ්‍රී ලංකන්ස් කියවම many නේ plural නේ එහෙනම් ශ්‍රී ලංකන්ස් do eat rice every day okay මේක අපි කියවනේ එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා මොකද emphasize කරන්න නෙවෙයි අපි හදන්නේ do eat කියන්නේ eat කියලා නේද ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දේ ඒ හින්දා තමයි අපි ඔක ශ්‍රී ලංකන්ස් eat කියන්නේ
හැබැයි නෙගටිව් ෆෝම් එකේදී නම් අපි කරන්නේ helping verb එක මෙන්න මෙයානේ. do eat කියන එකේ මෙයා wrong pen. helping verb එක මෙයා. එහෙනම් mid position කියන්නේ මෙතන. එහෙනම් ලංකාවේ හැමෝම නැත්නම් යුරෝපියන්ස්ලා හැමදාම බත් කන්නේ නැත්නම් Europeans do not eat rice every day. එතකොට verb එක මෙතන මැද්දෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අර not කියන එක. subject එක මේක. ඔය structures ඉගෙන ගත්ත එකේ ඕකම අපි දැන් passive වලින් හිතුවොත් එහෙම ලංකාවේ හැමදාම බත් කනවා. ලංකාවේ හැමදාම බත් කනවා කියද්දි කන කෙනෙක් ඉන්නවද ඒ වාක්‍ය ඇතුලේ? කන කෙනෙක් නැහැ. බත් ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් බත් වලට කරන දෙයක් නේද? එහෙනම් active ද passive ද? passive. subject වෙන්නේ බත්. එහෙනම් rice. passive මොන වගේද ලියන්නේ? passive වලදී වෙන්නේ subject එකට අනුව am හරි is හරි are හරි ඇවිල්ලා is එක use වෙන්නේ. බත් කියද්දි ඒක අපි ගොඩක් විදිහටද ගන්න එකක් විදිහටද ගන්න? බත් one විදියට. මොකද බත් අපිට බත් එකයි බත් දෙකයි කියලා ගන්න බෑනේ. බත් parcel ගන්න පුළුවන් වුණාට. එහෙනම් rice is eat නේද? මොකද වෙන්නේ? passive නම් is eaten. rice is eaten in SL every day. ලංකාවේ හැමදාම බත් කනවා. එතකොට subject එක මේක verb එක මේක මේකේ helping verb එක මේක main verb එක මේක. යුරෝපේ හැමදාම බත් කන්නේ නැහැ කියනවනේ ඒක කොහොමද කියන්නේ? මොකක්ද වෙනස් වෙන්නේ? යුරෝපේ හැමදාම බත් කන්නේ නැත්තම් මේ කැලේ නේද වෙනස් වෙන්න ඕනේ. in SL නෙමෙයි. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? in Europe. rice is eaten. rice is not eaten. Rice is not eaten. very good. rice is not eaten in Europe every day. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ sentence structures කියලා දෙයක්. questions හදනකොට මේකෙම question හදනවා නම් yes no question එක මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ helping verb එකයි subject එකයි මාරු වෙලා කොහොමද අහන්නේ? ලංකාවේ මිනිස්සු හැමදාම බත් කනවාද කියලා. The Sri Lankans eat rice every day. Sri Lankans කියනකොට ගොඩක් එහෙනම් does නෙමෙයි do Sri Lankans eat rice every day. යුරෝපේ මිනිස්සු හැමදාම බත් කන්නේ නැද්ද කියනවා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? Do Europeans not eat rice every day. do not වෙනම දාන්න නැතුව join කළොත් නම් don't Europeans eat rice every day. ඒ active නේ. ඕක කලින් කරපු එකක් නේ. passive වුණාමත් අමුත්තක් තියෙනවද? මොකද්ද වෙන්නේ passive වලදී? මේකේ තියෙන helping verb එක is නේ. helping verb එක මුලට යන එක නේද? question එක වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් rice is eaten in Sri Lanka every day කියන එක question එකක් නම් මොකද්ද වෙන්නේ? is rice eaten in SL every day. is rice eaten in Sri Lanka every day? questions වල තමුත්තක් නැහැ නේද දැන්? මෙහෙම අහන්න නම් ඕනේ ලංකාවේ හැමදාම බත් කන්නේ නැද්ද කියලා නම් අහන්න ඕනේ. මොකද්ද වෙන්නේ? Isn't rice eaten in Sri Lanka every day? Is it? නැද්ද කියන හැමතැනම is it ඕනේ නැහැ. මෙතෙන්දී කොහොමත් question එකක් නැහැ. Thank you Enol. Isn't rice eaten in Sri Lanka every day? ඕක short කරන්න නැතුව not වෙනම පාවිච්චි කරනවා නම් එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? Is rice not eaten in Sri Lanka every day? ලේසි නේද වැඩේ? ඔය කතා කළේ මේක නේද? අපි ඒක ලියමුකෝ. කොහොමද වෙන්නේ? do
Sri Lankans eat rice every day. අනිත් එක මේක Europeans do not eat rice every day. එහෙනම් do Europeans not eat rice every day? Passive question එක මොකද්ද? මේකේ තියෙන්නේ rice is eaten in Sri Lanka every day. එහෙනම් is rice are simple වෙනවානේ. Is rice eaten in Sri Lanka every day? අපි parts highlight කරත් මේකේ do Sri Lankans eat rice every day? මේකේ Europeans subject එක verb එක eat not ඇවිල්ලා තියෙනවා negative කරන්න නිසා මේකෙදී subject එක rise verb එක two parts මේ මුලින් තියෙන්නේ මොකද්ද helping verb එක මේ තියෙන්නේ main verb එක නේද yeah rice is eaten කියද්දී rice eats කියද්දී ඒකේ සිංහලටදී වෙනස මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න. මොකද්ද? rice is eaten කියද්දී rice eats කියද්දී එතකොට අවුලක් තියෙනවා. rice is eaten කියද්දී බත් කනවා කන කෙනෙක් නෑ බත් වලට මොකද්ද කරන්නේ බත් කනවා. හැබැයි rice eats කියද්දී කනවා කියන වැඩේ කරන්නේ බත්. බත් අපිව කනවාද බත් කනවිලා වගේ. අර තිබ්බ ෂොක් ෆිල්ම් එක මොකද්ද සොසේජ් පාටිද මොකද්ද කියලා තිබ්බ නේද? කෑම සුපර් මාකට් එකේ කෑම වලට පණ ඇවිල්ලා තියෙනවා කට්ටිය පාටි එකකට අරන් යනවා මිනිස්සු කියලා බඩු ටික. ඒතර ඒ කෑම වලට පණ තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි කනවා නම් වගේ කේස් එකක් තමයි. ඒ ෆිල්ම් එක පොඩි ළමයි බලන්න එපා. ඒක කාටුන් ෆිල්ම් එකක් වුණාට ඒක පොඩි අයට හොඳ නෑ. ඒක බලන්න එපා. So we have this statements තියෙනවා. ඒ වගේමයි නේද questions හදන්න. දැන් අපි මේක දිහා බලාගෙන මේ WH questions ගැන හිතුවොත් subject එක තියෙනවා helping verb එක තියෙනවා verb එක තියෙනවානේ දැන් subject එක drop කරන එක නේද මේකෙදි වෙන්නේ subject එක ගැන නේද අහන්නේ හරියට නිකන් කවුද බත් කන්නේ කියලා අහනවා වගේ එකක් නේද එහෙනම් මේකෙන් අපි කරන්නේ මොකද්ද ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා වෙනුවට දාන්නේ මොකද්ද කවුද බත් කන්නේ හැමදාම කියලා අහනවනම් who do it කියන්නේ නැහැ අපි ඔය දෙක එකතු කරලානේ කියන්නේ එහෙනම් who eat the eats අපි දන්නේ නැහැනේ ගොඩක්ද කියලා ගොඩක්ද කියලා දන්නේ නැතිකොට who එක පාවිච්චි කරන්නේ eats කියලා එහෙනම් කවුද හැමදාම බත් කන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකන්ස් වෙනුවට එනවා who කියලා who eats rice every day මේ පැටර්න් එකේදී වෙන්නේ ඒ දේ සබ්ජෙක්ට් එකක් නැහැ සබ්ජෙක්ට් එක වෙනුවට තමයි අර වචනේ WH word එක දාන්නේ එහෙනම් කවුද හැමදාම බත් කන්නේ who eats rice every day කවුද හැමදාම දත් මදින්නේ කියලා අහනවා නම් කොහමද අහන්නේ මේ විදිහමයි නේද who brushes teeth every day who brushes their teeth every day තවත් එකක් අහන්න නම් කවුද හැමදාම වැඩට යන්නේ එතකොට who goes to work every day who goes to work every day කාගේ අම්මලාද හැමදාම මොනවාද පරිප්පු හදන්නේ ඒක අහන්නේ කවුද whose mothers makes are cooked makes whose mother makes whose mothers make or cook the cooks මොකක්ද ඔයාලා හිතන්නේ cooks බලන්න සබ්ජෙක්ට් එක දිහා mothers කියද්දි එකයිද ගොඩයි
එකයි. mothers ගොඩයි. ගොඩයි. then එහෙනම් cooks කියලා කියන්න බෑනේ ගොඩක් නම්. cook whose mothers cook dal හැමදාම ඕනේ whose mothers cook dal deliciously කාගේ අම්මලාද රසට පරිප්පු හදන්නේ වගේ අදහසක් කියන්න පුළුවන්. දැන් මට ඇහුණ වාක්‍යයක් whose mothers are cooked කියලා. ඒක අපි ලියමු රතු පාටින්. ඒකේ අවුල පෙන්වන්න. අම්මා වෙනවා. එහෙම එකක් නේද කියවෙන්නේ? ඇයි මේකේ මෙන්න මේ කෑල්ල B වල ෆෝම් එකක් මේක V3 එකක් මේක යූස් වෙන්නේ passive voice වල නේද? අපි අර කලින් verb combinations කතා කරද්දී. එහෙනම් මේකේ meaning එක වැරදි. මේක වැරදි. Okay, whose mothers නෙවෙයි. අපිට හරි ගස්සන්න පුළුවන් මොකක් කියලාද? අපිට කියන්න පුළුවන් මේක fix කරන්න whose mothers නෙමෙයි. හැමදාම මොනවද උයන්නේ කියලා අහන්න. එතකොට හැමදාම මොනවද උයන්නේ කියන එක පැත්තකින් තියලා ඔයාලා හිතන්නකෝ හැමදාම පරිප්පු උයනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? මේ විදියටමයි නේද? whose හැමදාම පරිප්පු වෙනවා. එහෙනම් rice වෙනුවට Dal is cooked every day. Dal is cooked every day. Dal වෙනුවට නේ අහන්නේ මොනවාද හැමදාම උයන්නේ කියලා. එහෙනම් දෙයක් ගැන අහනවා WH word එක කරගෙන. What is cooked every day? What is cooked every day? මොනවාද හැමදාම උයන්නේ? Every day පැත්තකින් තියන්නකෝ. මොනවාද උදේට දෙන්නේ? මොනවාද උදේට දෙන්නේ කියලා අහනවා නම් මොනවාද අහන්නේ? What is given උදේට? Morning. In the morning. What is given in the morning? මොනවාද උදේට දෙන්නේ? එතකොට හැමදාම අපි හිතන්නකෝ හොටෙල් එකක් වගේ එකක් රෙස්ටෝරන්ට් එකක් කියන රෙස්ටෝරන්ට් එකේ හැමදාම මොනවාද උදේට දෙන්නේ? What is given වෙනකොට අපිට මොනවා හරි දෙයක් පිළියෙල කරලා බෙදනවට අපිට serve කියන්න පුළුවන්. මොනවාද උදේට serve කරන්නේ? එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? What is served in the morning? මෙහෙම අහන්න ඕන. breakfast එකට මොනවාද හදන්නේ? කියන එක දැන් morning වෙනකොට morning දෙන්නේ breakfast නේ ඉතින්. breakfast එකට මොනවද සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා serve කරන්නේ? ඔයාලා අපිට වැඩක් නැහැ. එහෙනම් what is served for breakfast? What is served for breakfast? ලේසි නේද ඔය active ද passive ද කියලා ආයි වෙනම බලන වෙනුවට අපි කියන අදහසේ අපිට කියන්න ඕනේ active අදහසක්ද passive අදහසක්ද කියන එක අනුව sentence එක හදන එක. ඒතර ඔයාලා sentences හිතනකොට කියන්න ඕනේ දේවල් හිතනකොට ආයි අමුතුවෙන් අපිට කියන්න ඕනේ active අදහසක් අපිට කියන්න ඕනේ passive අදහසක් කියලා හිතන්න නෙමෙයි. ඕනම අදහසක් කමක් නැහැ. ඒක ඒ time එකට ගැලපෙනවා නම් ඒ usage එකට ගැලපෙනවා නම් ඊට පස්සේ active ද passive ද කියලා හිතන්න ඕනේ. නැතුව අදහසක් හිතලා ඒක active එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන්. passive නම් මට කියන්න බෑ. එහෙම එකක් නැහැ. ඔයාලට එන අදහස ඒ time එකට ගැලපෙනවා නම් active ද passive ද කියලා තීරණය කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. දැන් ඔයාලා yes no questions හදුවනේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ හැමදාම බත් වෙනවද? ඔය ලංකාවේ මිනිස්සු හැමදාම බත් කනවද? Do Sri Lankans eat rice every day? අපිට අහන්න ඕනේ ඇයි ලංකාවේ මිනිස්සු හැමදාම බත් කන්නේ? මොකද කරන්නේ? Why Sri Lankans eat rice? Eased. මේකට නේද අපි ඒක දාන්නේ. ලංකාවේ මිනිස්සු හැමදාම බත් කනවද කියලා අහන්නේ මෙහෙමනේ. එහෙනම් ඇයි ලංකාවේ මිනිස්සු හැමදාම බත් කන්නේ කියලා අහනවනේ. මේකට නේද දාන්න ඕනේ. Why? Why do you Sri Lankans? Why do Sri Lankans eat rice every day? එතකොට මේකමයි මේක මේ මුලින් තියෙන එකමයි ඒකට වෙලා තියෙන එකම දේ why ඇවිල්ලා දෙනවා WH word එක ඇවිල්ලා දෙනවා ඉස්සරහට එනවා why do Sri Lankans eat rice every day දාමුකෝ අපි ඕකේ තියෙන කොටස් ටික දිහා බැලුවොත් we have Sri Lankans and then we have eat and then we have do and the WH word මෙහෙම දෙයක් කිව්වත් එහෙම. ඇයි හැමදාම උදේට පරිප්පු දෙන්නේ කියලා අහනවනම්? හැමදාම උදේට පරිප්පු දෙනවද කියලා අහන්නේ කොහොමද?
yes no question එකක් මේක. හැමදාම උදේට පරිප්පු සර්ව් කරනවාද? හැමදාම උදේට breakfast එකට පරිප්පු දෙනවාද? එතකොට ඒක passive නේද? subject එක ඩාල් passive නම් am හරි is හරි are හරි ඇවිල්ලා තමයි is sentence එක dal හැදෙන්නේ. serve is every- dal දෙනවා serve නේ for breakfast. Is dal served for breakfast every day? තේරුණාද ඒක? එතකොට කොහොමද ඒකෙන් හදන්නේ? ඇයි හැමදාම උදේට පරිප්පු දෙන්නේ කියලා? Is dal Why is why is dal serve every day? Why is dal served for breakfast every day? පාට ගොඩක් තියෙනකට තේරුම් ගන්න ලේසි නේද? මේ තියෙන්නේ helping verb එක. මේ තියෙන්නේ verb එක. එතකොට මේ පැටර්න් එකෙත් අමුතු දෙයක් නැහැ නේද? මෙතනින් එහාට තියෙන එකේ මෙන්න මේ වශයෙන් නොපෙනුනා නම් why නොතිබ්බනම් do Sri Lankan eat rice every day කියන්නේ ඒක තේරුම මොකද්ද? ලංකාවේ මිනිස්සු හැමදාම බත් කනවද කියන එක. මේකේ is dal served for breakfast every day කියන එකේ why නොතිබ්බනා නම් තේරුම මොකද්ද? හැමදාම උදේට breakfast එකට dal දෙනවද කියන එක. why ආවට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? ඇයි හැමදාම දෙන්නේ කියන දේ. කොහොමද කියන්නේ මට හැමදාම බනිනවා කියලා? ඒක මේ විදිහට නේද? මට හැමදාම බනිනවා කියද්දී ඒක ස්ටේට්මන්ට් එකක්, ප්‍රකාශයක්. එහෙනම් සබ්ජෙක්ට් එක කවුද? මම. me නෙමෙයි සබ්ජෙක්ට් විදිහට use වෙද්දී I නේ. එහෙනම් I බනිනවට මොකද්ද කියන්නේ? blame. මමද බනින්නේ මටද බනින්නේ? මට. එහෙනම් active ද passive ද? passive නම් මේ විදිහටද මේ විදිහටද? මේ විදිහට නේද? එහෙනම් blame කියන එකේ V3 form එක මොකක්ද වෙන්නේ? ed ඇවිල්ලානේ. එහෙනම් blamed. subject එක I. එහෙනම් I am blamed නේද? every එහෙනම් statement එක I am blamed every day කියලා දැන් අපිරියනේ වචනේ. අපි කියමු හැමදාම සඳුදාට මට බයිනවා. එහෙනම් I am blamed every morning. එහෙම නැත්නම් සඳුදාත් පැත්තකින් දෙන්නකො හැමතිස්සෙම මට බයිනවා. එතකොට හැමතිස්සෙම කියලා කියන්නේ කවද? I am blamed every time. every time always always කියන්නේ මැද්දනේ නේද? ඒ කියන්නේ mid position එකේ නේද? එහෙනම් always I am always blamed. හරි නේද? I helping verb එක am mid position එක මෙතන verb එක blamed. එහෙනම් I am always blamed. කොහොමද okay? කාටද හැමදාම බනින්නේ? කාටද හැමතිස්සෙම බනින්නේ කියලා අහන්නේ. I am always blamed කියන එකේ I හින්දා am who උනොත් දැන් කවුද ගොඩක්ද කියලා දන්නේ නැති හින්දා is. එහෙනම් who is blamed every day. who is every day නෙමෙයි හැමතිස්සෙමනේ always නේ. එහෙනම් who is always blamed. who is always blamed. කාටද හැමතිස්සෙම බනින්නේ? මට හැමතිස්සෙම බනිනවද කියලා නම් අහන්න ඕනේ. මට හැමතිස්සෙම බනිනවද? මට හැමතිස්සෙම බනිනවා නම් I am always blamed. am I always blamed? Am I always blamed? තේරුණාද? I am always blamed. question එක හදන්න I එකයි am එකයි මාරු වෙන එක නෙමෙයි. එහෙනම් am I always blamed? ඕකටම නේද ඉස්සරහට WH word එකක් add වෙන්නේ. මෙහෙම am I always blamed කියන එක am I always blamed කියන එකේ ඉස්සරහට WH word එකක් ආවනේ. ඒ pattern එක තියෙන්නේ.
එහෙනම් ඇයි මට හැමතිස්සෙම බනින්නේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? Why am always late? Why am I always blamed කියලා නේද? Excellent. එතකොට දැන් මේ session එකේ recording එක ආයි බලනවා නේද? ගොඩක් දේවල් මේ session එක ඇතුලේ තියෙනවා නේද? ඒ හින්දා මේක බලන්න. මේක ඉවර නැහැ. ලබන සතියේ අපිට ඩිස්කස් කරන්න තියෙනවා ඔය හැම එකටම අපි everyday හරි always හරි එහෙම එකක් දැම්මේ. මෙන්න මේ දේවල් එක්ක තව මේක ගැන තියෙන questions, මේක ගැන තියෙන issues, මේකේ discussion එක සහ තව examples කොහොමද use වෙන්නේ කියන එක. ඊට අමතරව අපිට කරන්න තියෙනවා activity එකකුත් මේ ඒකේ එක කෑල්ලක් විතරයි. එතකොට ලබන සතියේ ඔයාලට ඔයාලගේ ආදරණීය TAs-ලත් එක්ක තියෙනවා competitive group activity එකක්. ඒ කියන්නේ groups වලට ඔයාලට score කරන විදිය points ගන්න විදිය ගැන දැන් තියෙනවානේ ප්‍රශ්න. quiz එකෙන් විතරයි දැන් scores හම්බෙලා තියෙන්නේ. quiz එකේ scores අනුව දැන් එක එක තැන්වල ඉන්නේ. competitive activities වලදී ඔයාලා group එකක් විදියට කොහොමද perform කරන්න කියන එක අනුව activity එක වෙලාවේ points හම්බ වෙනවා. එතකොට ලබන සතියේ TAs-ලත් එක්ක මේ දේ කරන්න ඔයාලා මේ session එක ආයෙ බලලා එන්න වෙනවා. ආයෙ බලලා clear තියෙන නැති තැන් clear කරගෙන පැහැදිලිව ඔළුව හදාගෙන එන්න ඕනේ next week with. අද අපිට කට්ටිය මේකට අරන් discussion එකක් ගන්න තරම් වෙලාවක් නැහැ. දැන් අපේ විනාඩි 10ක් ගිහිලා තියෙන්නේ. හැබැයි මොනවා හරි මේ discuss කරපු දේවල් වල questions තියෙනවද මේ වෙලාවේ clarify කරගන්න අවශ්‍ය දේවල් අහන්නකෝ. කැමරාස් එහෙම on කරන් ඉන්නේ 4 දෙනයි නේද? ඔව් නේද? අනිත් කට්ටියම off. එතන ඉන්නවද නැද්ද දන්නෙත් නැහැ. නින්ද ගියා? Sir. Sir. Hello. Yes. Tasty and delicious කියන දෙකේ වෙනස මොකක්ද? කියන්නේ drinks වලට නම් අපි සාමාන්‍ය tasty කියලා use කරනවා. Foods වලට delicious. ඔය දෙකේ වෙනස මොකක්ද sir? Just give me a second. Something went wrong with my camera and it's not starting. I'll change this to a different camera and how can I drop it? Okay. Give me a second. Something's wrong with my camera, guys. Can't get to see it. Oh, can you see me through this camera? You can't see me, neither. You can. Okay. So is it okay? I don't know. I'm just using the laptop camera and I can't see myself either. So the question you asked was regarding. Can you ask that question again, Janani? Tasty and delicious එකේ වෙනස. Tasting delicious කියන එකේ tastes delicious කියන එකේ. Okay. When you use taste as a non-progressive verb, ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයකින් එන රසය ගැන කතා කරන්න taste use කරනකොට මේ තේක හරි රසයි. එතකොට taste use වෙන්නේ sense එක ගැන කතා කරන්න. මොකද්ද දැනෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් this tea tastes delicious. හැබැයි මම මේ තේකේ රස බලන ගමන් ඉන්නේ කියන meaning එකකින් use කරන්නේ taste තමයි. එතකොට taste කියන්නේ රස බලනවා කියන meaning එකකින් නම් ing use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි taste කියන එක රසක් දැනෙනවා කියන අදහසින් use කරනකොට ing use කරන්න බෑ. එහෙනම් this tea tastes delicious. Okay. ඒක හරි. This tea is tasting delicious කියලා කිව්වොත් ඒක වැරදි. ඇයි ඒ? තේක කරන වැඩක් ගැන නෙමෙයි තේක නෙමෙයි රස බලන්න. දැනෙන රසක් ගැන කියනකොට අපි ing use කරන්නේ නැහැ. රස බලනවා කියන එකෙන් කියනකොට
ing use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් I am tasting the tea. එතකොට ing use වෙනවා taking රස ඒක රස දැනෙනවා කියද්දී ing use වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ඒ දෙකේ වෙනස ජනනය. Thank you, sir. Okay. Any other questions to clarify today? No. So shall we wrap up now? Then when you come next week, you have to, see the parts which are not very clear to you, because what we discussed today, these sentence structures and the relationship between each. A relationship, a sentence structure, කොහොමද එක එක වෙනස් වෙති? පුංචි දෙයක් වෙනස් වෙන. සමහර වගේ subject එක වෙනවා WH word එක එනවා. තව ඒ වගේ subject එකයි helping verb එකයි මාරු වෙනවා. ඒ මාරු වෙන එක ඉස්සරහා WH word එක එනවා. එච්චරයි වෙන්නේ. ඒවා වුණාම meaning එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් විදිය බොහොම තදට වෙනස් වෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන WH word එක. අන්තිමටම අපි ගන්න example එක හිතමුකෝ. අන්තිමටම ගන්න කලින් ගත්ත එකක් තමයි. cousin TV බලනවා කියලා කියන්නේ cousin is watching TV. කවුද TV බලන්නේ කියන්නේ? cousin වෙනුවට who දානවා. එහෙනම් who is watching TV? cousin TV බලනවාද කියලා අහනවනම් is cousin watching TV. cousin A TV බලන්නේ කියලා අහනවනම් why is cousin watching TV? ඒ why use කරාමනේ. why පැත්තකින් තියන්නකෝ. කාත් එක්කද cousin TV බලන්නේ කියනවනම් කාත් එක්කද කියලා අහන WH word මොකද? with whom. එහෙනම් cousin කාත් එක්කද TV බලන්නේ? with whom is cousin watching TV? cousin මොනවද බලන්නේ? what is cousin watching? cousin වෙන මොනවද බලන්නේ? what else is cousin watching? cousin වෙන මොනවද කරන්නේ? එහෙනම් what else is cousin doing? පුංචි කැලේ ටිකක් තියෙන. ඒ කැලේ ටික වෙනස් වුණාම meaning එක ගොඩක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන එක පේනවා. එහෙනම් අර එකින් එකට structures කියන එක නෙමෙයි වැදගත්. usage එකයි පුංචි වෙනස්කමකින් මොකක්ද කරන්න පුළුවන් ලොකු meaning එකේ change එක කියන එකයි තේරුම් ගන්න එක. ඒ ටික බලාගෙන next week අපි හම්බ වෙමු. මේ අද ඉගෙන ගත්ත එක උඩ තව අපිට expand කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික explore කරන්න. Alright? And I hope you have a great, safe, and wonderful week. So, thank you very much. Good luck. Bye. තමයි. You, sir. Thank you, baby. Thank you, sir. Good night. Bye. Good night. Good night. Hi, sir. Good night. Good Night. night, sir. Thank you, sir.